webinar to discuss sectoral total factor productivity in Pakistan. I think this is the first such effort in the country. With that brief introduction, I pass it on to our member. Thank you, Nadeem sir. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear colleagues, it gives me great pleasure to welcome you all to this important workshop on the topic of productivity, based on a study conducted by the Pakistan Institute of Development Economics and the Planning Commission. Productivity isn't everything, but in the long run, it's almost everything, all proven. I'm sure most of you are familiar with the phrase. In my humble opinion, for Pakistan, it probably holds more importance than almost everything. We are aware of the challenges faced by Pakistan. Economists have spoken at length about the twin deficits, elevated and unsustainable debt levels. The country has gone through a number of IMF programs with reform advice dispensed, and yet we continue to suffer from these menaces. Pakistan has been asked to make expenditures from its revenues. Not a bad thing per se, but for developing economies, a manageable fiscal deficit is also at times acceptable. The aforementioned is possible only if the business model of the economy is structurally appropriate enough to grow and generate resources to maintain acceptable debt levels and keep current and fiscal account balances in check. In the 70s and 80s, Pakistan's economy was thrusted forward with the public sector at the forefront. The growth paradigm was that the government has the knowledge and the resources to bring about growth needed in the country. The entire administrative and development setup evolved to support this growth construct, which probably never laid practical emphasis on the efficacy of productivity. In subsequent decades, the world moved to private sector-led growth. For Pakistan, unfortunately, we continue to remain fixated with largely unproductive, inefficient, and uncompetitive public sector-led interventions. Whatever growth the private sector has shown has come under the shadows of a status quo which was unproductive. So, here we are today, where the country desperately needs to augment its revenues, which can only come through increased economic activity. This would help to deliver a stable and conducive macroeconomic environment where fiscal, current balances, and debt levels are maintained. Yet the business model of the economy, which is supposed to generate these resources, wishes to be on subsidies. Now, one can debate that subsidies are not unique around the world, and smartly crafted incentives may be considered. The key question is if growth can be pegged to financial leeway in perpetuity. Can Pakistan's balance sheet afford it? The topic becomes even more dense when developing countries have been seen to achieve export-led growth, which is also our dire need now. Can we sell or produce in the global markets without paying attention to various aspects which improve productivity and make us competitive? Evidence suggests that total factor productivity growth is positively correlated to GDP growth. Countries with total factor productivity growth of more than 3% have shown GDP growth of 8% or more. Less than 3% total factor productivity growth have seen GDP growth of less than 7%.
If Pakistan is to grow and aspires to follow the path of export-led growth, then it becomes relevant to understand as minutely as possible where we stand today in terms of total factor productivity growth vis-a-vis various sectors, including export-oriented sectors in the economy. This endeavor is an attempt to contribute to limited research and data void in the area of sectoral total factor productivity. The effort has also been worked upon with the expectation that it can be used by policymakers to make informed decisions on how to support sectors as we embark on a journey to seek export-led growth. If we are not competitive globally, we cannot export. And if we cannot export, we switch off one of the key engines of foreign currency supplies to the local market. With circa 34% of our total debt as foreign currency denominated, the country is stressed to take on large values of foreign currency budgetary support loans in the name of development. The importance of productivity is just not only being competitive. It has the potential to shape the foundations of our macroeconomic environment and the development process. Today's workshop on the study titled The Sectoral Total Factor Productivity in Pakistan is an attempt by the Planning Commission and the Pakistan Institute of Development Economics to mainstream this important topic once again. We at the Planning Commission lay a lot of emphasis on it and are willing to allocate resources for initiatives which help to proliferate the concepts of productivity and its application. It was because of this that we took the difficult route to have this study carried out on a data set obtained from the Securities Exchange Commission of Pakistan under a non-disclosure agreement. A lot of hard work and support went in just getting the data set together to try to attempt a study which gives us total factor productivity at the sector and firm levels. It is my understanding that study of such granularity on the topic has not been done at the Planning Commission or PIDE in the past. While both have moved on, my special words of appreciation for Dr. Chancellor Khan, ex-Deputy Chair Planning Commission, for his sage guidance, and Hamid Yaqub Sheikh, ex-Secretary Planning, for helping us in the endeavor. The support provided by Chairman the Securities Exchange Commission of Pakistan ought to be recognized as well. I would also like to thank Dr. Nadeem Ul Haque and other partners at PIDE who have spearheaded this initiative and helped organize the workshop. I hope this to be a fruitful discussion which can help improve this honest effort. Thank you. Okay, thank you very much. That's a wonderful introduction. So let's move on to the presentation of the study. Dr. Sadiq and Dr. Hasim Faraz, who is now at the PR, Federal Board of Revenue. So PIDE always trains people and send them out. We don't like to keep them because there's more productivity people are seeing in the bank that advice from there. Now we hope you will get good access to it. So with that, I'll turn it over to these two. Thank you, Dr. Dean. Thank you, thank you everyone for joining us in this seminar. So I'm going to present sectoral total factor productivity growth in Pakistan. I would start with the famous quote of Nobel laureate for recruitment. As Asim Saab said before, productivity isn't everything, but in the long run, it is almost everything. So let me define what is productivity. Productivity is the effective output which is produced by using all tangible, intangible inputs. And sectoral
total factor productivity is the effective output of the sector, which is produced by using inputs by the firms. So the TFP along investment growth, technological advancement, TFP is the main or the key element of economic growth when we look at the successful examples and empirical literature. Why should we be concerned about the TFP growth in Pakistan? Pakistan, when we look at the long-term economic growth path of Pakistan, the performance of economic growth performance is not impressive in case of Pakistan. In a couple of decades, the average growth, economic growth has declined from 4.5% to 3%, and our investment to GDP ratio declined from 15% to 12%. And TFP growth is less than 2%, which is 5 times lower than the high growth countries like Brazil, India, Bangladesh, and Indonesia. So it reflects we are not going to grow in the long run as well if we do not focus on these issues. So the total factor productivity is just a reflection, but it is driven by the productivity of the sectors, so that the productivity of the firms. So some of the literature discuss that some set of firms like exporting firm or the internationally linked firms are doing better compared to the local firms. And there are many reasons. Because of that, TFP can be lower and can be higher. For instance, it can be due to the management practices, good or bad practices of the firms in the sector. It can be, the skill composition of the workforce at the sectors and the firms. And it could be because of the technological adoption constraint in the country. And it could be because of the volatile, changes in the economic policy and the regulation policy. And it could be because of the across the board lack of research and development and innovation activities. So this study, considering this fact, this study focused on, try to document evidence on the sectoral TFP in case of Pakistan, which is missing in literature. So this is, first kind of study, which actually first provide profile at sector level and retail sector level. Like we consider 61 sectors, which are, that sector includes the exporting sectors, the more protected sectors, less protected sectors, supplied sectors, and use the detailed firm level data. So, why it is important to consider the sector productivity? It is instrumental in terms of addressing the range of policy questions, which is relevant to the underinvestment at sector level, unemployment, and low growth issues at the sector and the firm level. We find some evidence at sector level and overall the TFP estimates in case of Pakistan. For instance, PIDE study discussed the textile sector, and they try to identify the high growth and the low growth firms within the textile sector, and they try to look at that. What are the reasons that some firms are growing well compared to other firms? And they particularly discuss that local as well as export-intensive firms are growing slowly in terms of provision of the employment and efficient production. And similarly, the study of the Chaudhary and Bloom, they discussed the management practices in case of Pakistan, and they discussed that if the firms have better, good management practices, that in that case, the productivity is higher compared to the firms where the management practices are not good. The kind of study discussed the spillover effect of the foreign firms or the multinational firms and the exporting firms if the firms are interconnected with these firms. And recent study by Pereira, they discuss that if the firms are exporting and internationally linked, they actually are more productive because they learn through the trade
and investment opportunities from the foreign firms so that they are more productive compared to the local firms which lag behind in terms of productivity. So, next question is how to estimate the sectoral total factor productivity. We require first the sector level data, and we require the good quality data. So as we discussed before, that we focus on the actual audited and the balance sheet of the firm, which must have less error in terms of providing the information on operations of the firm. So we considered SCCP data, and we again try to eliminate the selection bias in terms of selection of the firm. If the firm has 2 or more directors, we consider that firms for the analysis purpose. And similarly, these are the viable firms which contribute in GDP significantly and provide a significant proportion of the employment. This data includes both listed and non-listed firms, and we consider this data actually available from 2008 to 2020. So this is the period of analysis we consider when we estimate the sectoral TFP estimate. So here is the key statistic which is coming from the data. Number of firms 1326, and all listed and all major non-listed firms. And these firms represent total asset. Their total asset represent 90% of the GDP, and their sales represent about 28% of the GDP in 2019, and they employ more than 2 million people, and the material cost is again 20% of the total GDP. So it reflects a major proportion of the GDP which is under consideration when we analyze the sectoral total factor productivity. So here is the distribution of the firms. There are 61 sectors, and each sector has a number of significant firms. If the firm, for instance, textile has around 300 firms, and sugar and allied has 57 firms, chemical has 54 firms. It shows like there is a huge variation in terms of firms within the sectors. Next, we go to the the performance of the firms in terms of export. So we look at the top exporting commodities in world, and then we look at our exports. So none of the commodity falls in the top exporting commodities from Pakistan. So we estimate sectoral total factor productivity estimates scientifically using an appropriate methodology in which we utilize argumented, well-researched and well-discussed methodology in literature, that is argumented Cobb-Douglas production function. And we considered all the major inputs like capital, labor, and the input, and we consider other characteristics which is related to the firms and the sectors. We also consider if there is the economic policy overall changing, and some regional or the firm level, sector level economic policy is changing, if it is affecting the total factor productivity of the firm. So here, Y is the volume of the sale, and the K is the capital which is implied by the firm, and labor is the L is the labor, and M is the input. So using these variables, we estimate first firm level total factor productivity estimates, and then
using different statistics, including average, median, and weighted average, we estimate sector level total sector productivity estimates. Here is the result. Thank you very much. Now we come to the results of our study. So now we come to the results of a study. As Nadeem told that we had data from 2009 to 2020, but we excluded 2009 because of it was an outlier because of that global financial crisis, which distorted many indicators. We decided to exclude that. So as we can see from the chart that the trend in total factor productivity growth is negative. Which can be which is also corroborated by other studies, macro studies done on Pakistan, and the average TFP growth during that period was 1.5%, which is on the lower side because as in introduction, Asim Saab mentioned that for an economy to grow in excess of 7%, its TFP growth should be in excess of 3%. So as we can see, Pakistan's TFP growth performance is not enviable by any standards. So what we did was we had 61 sectors. So we divided these 61 sectors into three categories. First category was that of high growth sectors, which had TFP growth of 3% and beyond, and the second category was low and medium growth sectors, which had growth from 0% to 2.9%, and then the final category was that of negative growth sectors, which those sectors were those which had growth below 0%. So this slide presents high TFP growth sectors. As can be seen that most of the sectors that registered high TFP growth of 3% and beyond are either tech-based industries or service sector industries. And there is alarmingly, and there is only one export designated sector in that in high TFP growth sectors, which is the cotton ginning sector. We will talk about that more later as we move along. Then, in medium and low TFP growth sectors, one can see that most of the sectors are in the manufacturing sector, and there are sports product, textile, composite, food and personal care products, and vanaspati and allied products that are export designated sector that also fall in this sector. That red vertical dotted line, by the way, is the average TFP growth for all the sectors for the period under consideration. So these are the negative TFP growth sectors. Most of the export-oriented sectors, engineering goods, textile spinning, textile weaving, leather and tanneries, and plastic products are in these are in negative TFP growth sectors, which is a very alarming thing. Why? Because we have been, giving all sorts of incentives to these sectors. For example, if we look at the auto and allied sector, they have been given many incentives, but still they are not performing well in terms of TFP growth, and that hampers their competitiveness at the global level. Then we, as Naseem mentioned in a presentation, that we also looked at the results from the perspective of subsidies and exports, and we looked at those sectors that have been receiving subsidies from the government in one form or another, and we can see that those sectors that have been receiving subsidies, for example, the textile sector, the fertilizer sector,
that the refineries of engineering sector and automobile sectors all had negative TFA growth. And at the same time, their share in global exports is, except for textile, which had 1% share in total global exports. All the other sectors have very minuscule share in total global exports. So this basically distorts the incentives. Why? Because those sectors that have been performing well have been receiving no incentive in any form, whereas those sectors that have been performing dismally have been receiving many benefits from the government in the form of tax holidays, tariffs, and subsidies, and all these sorts of things. So this slide shows TFP growth and global market share exports of the textile sector. This is a very insightful figure. Why? Because as we can see, the blue line that shows TFP growth, it is on the decline starting from 2010, and at the same time, textile exports global share. Pakistan textile exports global share is on the decline. That clearly tells that Pakistan's textile sector is not being competitive at the global level, and its competitiveness, its productivity, its efficiency is mirrored by the declining TFP growth. So it is very clear that in order for a sector to be competitive at the global level, it has to be more productive and efficient, and only then it can compete at the global level and increase its share in total global exports. This slide shows the food products and their TFP growth. It's again the same story, stagnant TFP growth and no considerable share in total exports. So conclusion, what are the conclusions? The conclusions are very obvious that TFP growth is declining since 2010 in Pakistan. The services sector is the best performing sector in terms of TFP growth, and also may I add that all those sectors that have not been receiving any very few benefits are also very productive. So what are the reasons for sectors that are tech-based or service are in service sector? What are the reasons that they are more productive? One of the reasons, for example, that in Pakistan, as we can see, there is quite significant competition in the, for example, cellular industry. So we can see that they have to face competition. For that reason, they have to increase their competitiveness, and for that, they have to increase their productivity. So if there is a competition in any sector, it forces the firms in those sectors to be more productive. Otherwise, they would be driven out of the market. Now, look at the automobile industry, for example. It has not been facing significant competition in the market, so they have no incentives to improve their productivity. Similar is the case with the textile sector. They have been given protection ever since the inception of Pakistan in 1947. They have been receiving various forms of subsidies and protection, so they have no incentive whatsoever to improve their competitiveness. And more worryingly, these days we are talking about the need to increase our foreign exchange earnings. So more worryingly, Pakistan's export-oriented and designated sectors have below average or negative TFP growth. So this really necessitates to rethink our policies in terms of subsidies and tariff protection given in terms of tariffs and all these things. So we need to look into these things. And the literature tells us that whenever Pakistan has experimented with deregulation and deliberalization policies, Pakistan's performance improved, and the global evidence also suggested that. And we have argued that in our PIDE growth strategy as well, that we need to adopt market-friendly policies. Only then we will be able to break these
shekels, and we also did another studies on the determinants of TFP growth in Pakistan, which also shows that we need to open up our markets. We need to be more innovative because without innovation, there is no future for Pakistani's industries at the global level. Thank you very much. Thank you very much, folks. I think it's a very interesting and a very important study. So now we would like to welcome comments from the floor. And first, before we begin, of course, we have a discussant, Gonzalo from the World Bank. So, Gonzalo, can you please? Sure. Thank you so much. I saw you wanted to avoid my comments, but no, here I am. It was difficult to get in person. Unfortunately, I'm connecting from the office. I have a very short presentation I would like to share with the audience. Please go ahead. Please go ahead. Yeah. Can you all see? Yes, we can. Perfect. Yes, we can. Okay, great. So first of all, let me say it was a pleasure to read this document, and I am really happy to be. I'm honored to be invited to discuss this document. So let me start saying that currently, and not so currently, also since I arrived in Pakistan about 3 years ago, most of what we hear in the public debate is a lot of discussion about the short-term challenges, but the real challenge is what this paper is discussing. That is the productivity stagnation of Pakistan, and that productivity stagnation actually has a lot to do with the short-term challenges that the country repeatedly faces. In fact, these short-term challenges are the result of a collection of distortions that lead to an unproductive economy. So I was really happy to see that PIDE and Planning Commission are working on this topic. The main finding, or at least what I understood to be the main finding of this document, that productivity has been stagnant for about a decade, definitely calls for policy action, and it calls not just for policy action. I think it also calls for more analysis and more collaboration between university, academia, and government, and also private sector, because there's little we know about what is driving the stagnation, and importantly, there's little we know about how to turn things around. So what are proven or effective productivity enhancing policies? And I saw that the NPO, the National Productivity Organization, was connected, and I think it's very good that they're connected, and we can have a conversation on this, because it's important to start thinking about productivity enhancing policies. What does the public policy need to do about it? So with this, let me move to what I think the related literature is out there, and how these results compare. And as the report says, there's not much out there at the firm level for the case of Pakistan, but along similar lines, so doing TFP estimation at the firm level, there is a paper that I wrote with Stefania Lowe, and also there is some related work that is upcoming in a country economic memorandum that the World Bank is releasing very soon. And so I was glad to see that in terms of similarities, we also document a TFP stagnation, looking at a different set of firms, and looking at a different period, so at a subset of the period. So in that respect, the work that we did that uses a slightly different methodology, with a slightly different set of data set, actually finds a similar main message, that is, the TFP has been stagnated. And another thing, that is a small thing, but I wanted to point it out because the report shows it but doesn't make a story out of it. We also document a TFP negative effect of COVID-19, so a sharp decline in productivity. Are your slides supposed to move, or you're still on the first slide? You can see, great. Okay. So
what I was mentioning in terms of the comparison with the work that we did that is somehow related, we also documented a stagnation of TFP. And another thing that I want to mention is a TFP effect of COVID-19, so a decline in productivity that we see in 2020 as firms sales shrunk, but they didn't get rid of the equipment and they didn't fire workers, and so that has implications on productivity. Where we see a difference between the work that was presented today here and the work that we did is on the association between TFP and international integration. This report seems to hint at a negative export TFP link, whereas we show a positive trade and FDI TFP link. So let me go now to what I think the authors could refine slightly in the work. So I have 4 points here. The first one has to do with messaging. So this is just about the way the main point is written, and it's unclear whether what we are showing is a TFP that is actually stagnated but slowly growing, or the TFP is actually shrinking, so that there's a decline. So there's a 1.5% increase or a 1.5% decrease, and it's unclear whether it's a decrease or an increase. So I invite the authors to re-look at that, particularly that chart that shows the trend over time, and make that messaging a little bit more clear. And then my second point has to do with what you're actually measuring. And this is a typical problem that one faces when looking at TFP, because TFP is a residual from a production function in which you're taking, on the left hand side sales and on the right hand side the inputs. So you're taking the residual of that. Are you really measuring the efficiency under which firms operate, or you're measuring markups? So you're measuring just profits. And if you're measuring markups, then that's a problem, because that doesn't necessarily reflect efficiency. It may reflect market power also. So one thing that I didn't see in the report, but I think it would be quite interesting for the authors to look at, is to use sectoral deflators to purge the effects of differences in output and input prices by sector that are now acting as confounding factors. Or if they do have information on prices at the product level, in this firm level data that they have, then they could implement the methodology of the locker that allows them to measure TFPQ, so TFP in a volume type of way. So that is something that you may want to consider. The third point is the emphasis that the report makes on the sectoral versus the firm approach. So if you're going a sectoral approach, I would suggest the team considers also estimating production functions at the sector level. So it's difficult to defend that you have one production function that is valid economy-wide. So if you're looking sector by sector, then perhaps estimate production functions sector by sector. But perhaps more importantly, and this again has to do with the narrative, I think you have such a great data set there. Use the firm level information much more, because that's much richer than the sector level information. So don't aggregate for all the analysis. So keep some of the analysis at the firm level. I think that's much richer. And then the last point on what is done is on the determinants part. I think more work could be done on the determinants part, trying to identify a framework to work on. So what is it that determines productivity, the factors that are external to the firm, so the conditions on competition, the conditions on trade policy, the conditions on policy uncertainty, the things are hinted in the document, versus the conditions that had to do with what firms do inside the firms, right? So capabilities, the skills of their workers, the technological adoption processes, etc. And then another thing that I think in the process of aggregating to the sector level, you could check further is what is happening with the process of allocation of resources. So if you have productivity at the firm level and you aggregate at the sector level using weights, where weights are the importance of each firm in the sector, so the size of each firm in the sector, then that aggregation gives you information on how, so whether the firms that are growing and taking some of the market share from the other firms
are the most productive. And then what you have is a Darwinian positive effect there. That is, the better firms get larger, and so that makes aggregate productivity grow. Or if you have some sort of abnormality taking place in this market, because there are a lot of subsidies, as he was mentioning. And so the firms that are growing actually are the least productive ones, and that is bad for aggregate productivity. That is something you can explore by looking at the covariance of how the weights are evolving with the productivity at the firm level, and that the composition, I think, will give you a lot of information in something that is doable with the data that you have. And then on what is not done, and I suggest that you could explore, and with this I'll finish, I promise. So I have three suggestions here. Is the first one is exploiting the within between entry and exit in the data, right? So you have a panel of 1,321 firms over a period of 12 years. So this is a gold mine to explore how these within and between factors mold aggregate productivity. So this story I was right now telling, are firms that grow larger the most productive, or are firms that grow larger the least productive? So are there forces in the market that are working towards more aggregate productivity or not? Are resources being allocated well? In the work that we did, what we show is that most of the productivity decline that we see is because individual firms are getting less productive, but the market process that allocate resources works relatively well. So it sort of compensates the reduction in productivity at the firm level. We also do work for productivity in farms, and in farms we see the opposite. So the market mechanism works quite badly in agriculture, and resources get allocated to the least productive, and so aggregate productivity suffers, right? So this is something that you could explore with the data, and something that you can also explore is entry and exit. So are firms that enter more productive or less productive, and so contribute or deter increases in productivity? Are firms that exit the market the least productive ones, or are the more productive ones, but for some reason they need to exit? And I think that's also an interesting question in a follow-up type of work. Then the second point that I suggest that you explore further is, because you make a big emphasis on the subsidy story and the sectors that receive subsidies and sectors that don't, but it's not really sectors that receive subsidies, it's firms that receive subsidies, right? So if you club together, right, and you ignore the richness of your firm heterogeneity, you may end up with wasting valuable information. So what I show in this chart, that I hope you can all see, is recipients of DL, so the size of the average recipient of DLTL, that is an export subsidy, versus firms that in principle are eligible to receive it, but don't receive it for some reason. And what you see is that across the years, 2017 through 2021, the recipients are much larger than those that don't receive the subsidy. What this is saying is that not everyone gets the subsidies, and the ones that get the subsidies are special, they're larger. So by clubbing together all firms in a sector, because the sector is likely to receive subsidies, you're sort of wasting some valuable information. So my suggestion here is try to get firm level data on subsidies, on firms receiving subsidies, and map it to this fantastic data set that you have, so that you can say something more detailed on what is happening with the productivity of those firms that do get subsidies. I think that would be an interesting research question, and with policy implications to answer. And I think more can be done on the analysis of determinants. I'm happy to follow up with the team on that. And so on policy recommendations, I think there's a lot of analysis that needs to be done on the subsidy productivity link. I would also suggest the team looks at locally manufactured products that is a status granted by Engineering Development Board, and what can we say about productivity of those sectors that are targeted for support under the locally manufactured product status. And then a question for the authors is that the report says that we need to focus more on sectors that have high TFP, but I wonder who needs to focus and how.
So what is it that they mean by that? And what about firms' capabilities? So what about interventions that could boost the capabilities of firms if what we're seeing is such a stagnation of productivity? What can we do about it? What do we know? And here I suggest that the team links to some colleagues in the Lahore School of Economics, particularly Bakar Wado and Azam Chowdhury, that have done a lot of work on this, and perhaps it's useful. So I'll stop here. Congratulations to the authors. I think this is a great contribution, and I'm happy to follow up bilaterally to give a little bit more feedback. Thank you so much. Over. Thank you, Gonzalo. Excellent comments, very well thought out. Folks, we need to give a round of applause to Gonzalo. He's always available to help us. We need more technical experts from the donors like that who engage with us, debate with us, and talk to us. And for that, Gonzalo, I've got you. I hope you will get your colleagues also to engage with us. That's the whole thrill of having you here. And it's wonderful for you to take out time and talk to us and help us. So we will definitely get back to you. I take questions from the floor, then I go back to the authors to answer questions. So please go to questions as we go along. Comments, questions, etc. So anybody from the floor, physically or on Zoom, please raise your hands either way, either on Zoom or physically. Oh, before I go, let me also take Paul Lindwell. Paul is from the Australian Productivity Commission. He knows a lot about productivity. Australian Productivity Commission is very famous, and you've seen our webinar with him. So, Paul, would you like to say a few words before we take others? Oh, yes, Nadeem. Thank you very much. Can you hear me? I was just enjoying it, and sorry I couldn't be there today because there's Paul was trying to make it here, but was stopped by the security forces. So, Paul, thank you very much. Please go ahead. There's a container at the end of the street which probably should be used to deliver goods around the country rather than being stuck at the end of the street. But anyway, so yes, no, the Productivity Commission, of course, for many years has been looking at TFP, which is a multi-factor productivity in Australia. We often call it rather than total factor productivity, but they're both interchangeable. We've been looking at it on a sectoral basis as well as an industry basis, and it's been quite slow in recent years. And the comment by the respondent that it was a residual is quite correct. It's still important to measure. What can you do about it, of course, is to look at sectors and industries individually, because government regulation and support, of course, tends to be isolated. And if you can address one at a time, you can overall improve productivity rather than there's no grand scheme to improve productivity, in my view. It's something that needs to be addressed on a sectoral basis, really. I'm happy to participate more, Nadeem, but I think I'll leave it there for the moment. Thank you, Paul. Once again, we will call on you now that you're free. So we hope that you'll devote some time to us to coach us on how we can measure productivity. Maybe with your help, we might be able to establish a Pakistan Productivity Commission. We're trying to work on that and see if we can. Hopefully, excellent. Absolutely. So we'll engage with you and see how we can draw up a scheme and perhaps push the government into doing that. We'll talk as soon as the security conditions are better. Okay, anybody from the floor here? Chief, please go ahead. My name is Mohammad Alamir Chaudhry, and I am the Chief Executive Officer of National Productivity Organization, Pakistan. I have one observation. I would like to get some clarities on that data. And I have one more question after that, the comparison which was being presented by the researchers today and one of the current assignment that we are doing with the KDI. So my first basically observation is related to the work presented by Mr. Sadiq. Can you display your one of slide where there is a bar graph showing the TFP growth from 2010 to 14? So meanwhile, thank you very much for holding this workshop to aware about this study that is conducted jointly by PIDE and the Planning Commission. And my highest appreciation
for having such a detailed work towards the firm level. And we may discuss in the coming time that other than the firm level, how we would be getting into the macro level. So that is another area where there is a lot of questions may be addressed if we are able to give this relationship of effectively of firm level data to the macro level. I was just observing while it was being presented by Mr. Umar Sadiq. If you look at the pattern of this TFP growth, so there are a couple of years like 2010 to 12 and then 2015 to 17. Though there was a clarity given by Mr. Gonzalo that 19 and 20 there may be a effect of the bubble, that is the reason that TFP went down. But when we look into the 2010 to 12 and again another period of 2015 to 17, there is a reasonable growth of the TFP. So I would like to know, or we will jointly rather, that what were the main initiatives or what were the main focus at that point of time of the government of Pakistan institutions, and otherwise the sectoral or the key of the private sector players, they focused it that the TFP was going in the right direction. And you can look into the 2 years if we leave that period 2018, 19 and 20 and without going into the detail of the cover effects, you can look into another period of 2 years, 2013 and 14. There was again a negative growth. So we need to know, I think that can give in a very short time, that can give a reflection of the initiatives taken by the private sector, either by the public sector or the government initiative. I think that may give a very clear picture so that we can onward look into the good practices if were adopted and if were built on a year when the TFP went down. Thank you. Anybody else on the floor? Okay, let's go to Zoom. Mr. Shahid Sattar from Aptima. Shahid Sattar. G. I'd just like to state that our experience has been that those firms that are exporting are about 30% more productive than those firms that are not exporting. So direct exporters in Pakistan benefit from interaction with the international markets. And so there is a huge differential within the textile sector in Pakistan in terms of productivity. We've also done a study on this, and we found that there is a certain section of the textile community that the factor productivity has improved quite significantly. But in the rest of the textile sector, the productivity has decreased significantly. I don't know how this would fit into the overall findings of this study, but I would be very keen to understand and to go through the data that has been used in this study. Thank you, Chancellor. We'll take you up on that. I think Gonzalo's points were very relevant here, that we need to go deeper and look at the firm level productivity, which is the next round that we do, along with what Gonzalo said, entry and exit. And so some of those points are important, and I think teams should take them up, and they will probably do that. But we'll come to that. G, Dr. Tariq Banoori, former chairman HEC, Tariq Banoori, and you also heard Tariq. My apologies for the title. It's still continuing. I'd like to go back to the same chart which was shown earlier, in which you looked at the total factor productivity growth, and then there was a red line which showed that it was declining. I have 2 or 3 comments about that. First thing is that one has to be careful about the words one uses. Essentially, what that chart tells us
is that on average, can you hear me? Yes, we can. Go ahead, go ahead. Essentially what this chart tells us, it doesn't tell us about the TFP growth itself. It just says that the TFP growth rate on average has been declining. So the red line actually is just a kind of a second moment, which is not intuitively obvious what it says. My suggestion is to delete this red line altogether. It doesn't really say anything. If you actually plot the main, if you have an index of total factor productivity and you look at it, you'll see it's going up and down, and you'll get a trend about where it is going. And, just eyeballing it, it seems to me that it's going up, that on average, the total factor productivity is growing up. So one has to be a little bit more careful about the words that one uses. I think this red line is misleading and should be deleted altogether. That's point number one. The point number two that I'd like to make is that maybe the team would like to investigate whether there is a kind of a political business cycle in there. In the sense that maybe a year or two before the elections, you see something which suggests an increase in TFP in the growth rate, and then immediately after the elections, there's a decline. And is this pattern that is something that's continuing, and is it an artifact of particular kinds of policies? I think there's lots more here that can be investigated. Just looking at it in terms of secular trends without bringing in governance and other issues may be incomplete. And the third point I'd like to do is to reiterate what Gonzalo said, which is that the real richness of the data is at the firm level. And I think if we tease out some of those results, we'll have a little bit more things to chew upon. But generally, I think it's a very good start, and I'm very happy that somebody is doing this work. Thank you, Nadeem. Thank you, Tarek. Amir Durrani, sir. Thank you very much, sir, for having these comments. Actually, first and foremost, the thing I really liked is that, this is very less often that we see such a large and rich database being produced by a public institution. And I think being a data-rich study, I would like to suggest that, as is emerging from all the previous commentators, that maybe this data set, once it's complete, should be put out in the public, unlike what PBS does for ward level data. And you set a trend on open data for Pakistan in PIDE. So we should have a PIDE open data repository, because everyone would like to do their analytical work rather than load this onto the actual authors. Second thing is that, we should dwell a little bit more on why the exporting sectors have this low TFP growth, which is counterintuitive totally. As Gonzalo alluded to this earlier, throughout my time in the World Bank as part of the trade unit, the work we did on trade facilitation, this is what we've been dying to explain. And most previous papers try to tell you that the firms that exports really add and grow faster in TFP if they are knitted in. So I think we need to explore why this counterintuition. The third point is that that in case of subsidies, I'm not quite sure that the authors are looking, again, maybe we look firm level data. Why do I say that? For a reason different than Gonzalo's, is because I think for IT sector, while there may not be direct subsidies, things like what PSEB and things like what I call them contingent subsidies, because they end up creating contingent liabilities for us. So I think we need to be careful, and I want to know for IT who's grown larger and why is IT performing better on the TFP growth for the same period that we see the textile not doing so well. Last but not least, on the textiles, taking Shahid's point forward, I already had this in my mind, that we need to look at the individual value chain, because ginning coming out as is surprising as having a higher TFP growth, because if you look at net value output, then the largest subsidy per value output is that in ginning. It's not at the composite level.
So I again think that amazing study, but these are certain aspects which obviously if the data was out, some of us will explore ourselves. So thank you very much, Dr. Saad, for showcasing an excellent study. Thank you. Thank you, Amar. Good comments. Okay, folks, we get back to the authors now to give their final comments. Please stay as soon as the session ends. Ministers coming to launch by 24 strategy. So shall we begin with the scene, then Amar, and then Asif? Ji. Thank you everyone for such valuable comments. And particularly, I would like to answer first Gonzalo questions. I think these questions are really nice and detailed questions. So we will look into all these questions and we'll discuss these questions bilaterally with you as well. Basically, your question regarding the input and output prices, it is already considered as a pricing deflator. And when we discussed about the markup and the revenue, what indicator we have used to estimate the TFP, we used the standard, say revenue and the output, which is determined by the sales. So rest of the questions are more like suggestions. We will consider the question as a suggestion and we will incorporate these questions in our study. Thank you very much for all the comments, very insightful comments. And I think the most of the comments has been about, whether these estimates are at sectoral level or firm level. Yes, everyone is right. We need to dig deeper into firm level data. But the problem with the firm level data is, for example, subsidies data at the firm level is it's almost impossible to get try to get the data, but still we will look around for the data. And if any one of you has access to the data, that would be very great. So all other comments are well taken. We will consider that. But I just want to clarify that when we started this study, we did not actually we just wanted to present an overall picture at the sectoral level, what is happening with the productivity. So our focus was to begin with was not to look at the subsidies and exports, but we did that later on. But I think it's good that we have done that because we have received very good comments, and so we will dig deeper into the data. And as far as Shahid Sattar Saab's comments are concerned, these comments are very well taken. Again, we need to look at the firm level and not at the sectoral level. We are not saying that those firms that export are less productive. We were talking about the sector as a whole, because in another macro level study, we also found that more openness leads to more higher TFP growth. So since we are short for time, I will end here and we can discuss that afterwards separate. Thank you very much. Yeah, these were exceptional comments, and I'm extremely glad that we got such rich comments from the audience. I think there were appropriate comments made by Gonzalo's on markup versus efficiency, sector versus firm, separate endogenous and exogenous factors which impact total factor productivity. There was mention of the negative impact of COVID on a separate year-by-year basis. We can also probably see that. We could take it out like we did 2009 because of the financial crisis. That's also possible. But I think overall, some exceptional comments from Gonzalo's, and I would urge the research team to kindly take those in, and to the extent possible have a session with Gonzalo's and incorporate as much as we can. See, when we started off, as Umar mentioned, we started off and we just wanted to have a factual, understanding of where the total factor productivity is. And frankly, you all are absolutely correct that a lot can be done with the data. Even we were not aware when the wealth of data came. A lot of questions started popping in our minds as well, but we tried to
just keep the aim and objectives of the study to where they were initially. But all those points in terms of richness of data and what all can be done with that are absolutely taken, and perhaps multiple studies can be taken up later on the basis of this data. Again, things like were mentioned, large versus small firms, productivity, entry and exit points, they're all valid. Perhaps separate studies can address this, which have not been covered here in this study. I think Shahid Saab very appropriately mentioned on the export versus non-export within each sector. I think this is something perhaps if to the extent possible, and given my personal wish is that we should get the study out for the general public as soon as possible. So we just have to balance what we can take, so some of these excellent comments, and not delay too much, and get the study out, but at the same time try to see what all we can do. I think what the point that Shahid Saab made was very valid. According to him, 30% there is the productivity of export firms is more than 30% versus the firms which do not export, and that's also intuitive. That's right. There was a mention here by Tariq Saab. Again, I think, sir, point taken on the red line. You are absolutely right. Perhaps we ought to be a little careful, and we will take in your comment and we delete the line. Again, something very appropriate, and I was also, as the researchers were going through their presentation, I was also looking at the years. And when the total factor productivity was popping up, it just seems that in the middle of political terms, or maybe towards the end, they were popping up. And I think your comment on the political business cycle is very appropriate. It's something that we perhaps can also look at time allowing. So once again, thank you all who have contributed, and we try to take as many comments as possible which have been made on this forum to make the study, to improve the study, and then hopefully we can get the study out for the general public consumption. Thank you. Thank you very much, folks. Thank you very much. This has been a great session, and we welcome all of you to please give us as many comments you like. PIDE is a very open place, and we like to take comments, we like to take the discussion forward. So this is work in progress. And obviously we publish it, but we also try and take all the comments and try and improve this further. Productivity is the most important issue that any country has. Unfortunately, in Pakistan, we've ignored it. We've ignored it for a long time. It's time now to wake up productivity and think about productivity as Robert Lucas and Paul Krugman said, when you start thinking of growth and productivity, you can think of nothing else. Unfortunately, the Planning Commission has not been thinking about productivity, thanks to us who started it. But I think we should really begin to make the Planning Commission into a productivity commission. We take all members' help on that, we try and see what we can do. Thank you very much, folks. Please stay around. The minister's coming, and we will launch the PIDE 1-year growth strategy. And we welcome your comments on that. It's also a very important document. We hope that the government will take it seriously and move the economy forward. So give us 2 or 3 minutes, and we'll start again with the minister at the chair. Thank you. Achaji, let me welcome the Minister for Planning, SN Balsam. Everybody knows him. I don't have to go into long queries. He's mashallah politician of stature and has been the Planning Commission Minister for 3 times, or 3rd time. So he'll set the Vision 25 and many other things. So without further ado, I'll invite the Minister to take over the session. जी बिल्कुल वकार साहब Thank you so much for giving us time to present 1-year growth strategy that PIDE has devised. We know that at Planning Commission you are also doing similar kind of work, and being a think tank, PIDE has also devised some initiatives which we think are the key ingredient
that will bring growth to Pakistan. So to start with, let us just remind some few facts. The fact one is that our long-run growth is declining, and fact two is that we have low productivity and low investment. And besides low investment, the trend is also declining. And we talked a lot about productivity in the previous session as well. And fact three is that if we compare our investment ratio with neighboring countries, our investment ratio is also low. And the fourth fact, which is important, is that we have low export, which is leading to a trade deficit. And if we look at our export, For a minute, if you let me interrupt, I'm sorry, I'm remiss, I should have mentioned this. This is how we had an excellent session just before this session, which was a joint venture between Planning Commission and PIDE, where Assam Saab, government of private sector, worked with RT, we developed something, which is also a very interesting exercise, because in that we show the productivity is declining, more surprising productivity is declining for the export sector. It's very surprising, so we're looking into it further. The second thing I also mentioned is the celebration of Pakistan at 75. We've already begun the podcast planning, PIDE podcast, with Sartaj Aziz yesterday. And I must say, Sartaj is very coherent, very interesting session. Everybody should listen to it. It should be up on the webpage. Thank you. कितना duration थी उसकी? But I think 35-40 minutes. वो थक रहे थे मैंने इसलिए छोटे वाला he was ready to go. वो तो बेचारे बड़े लगे हुए थे, बड़े खुश हुए. Sorry. But we are recognizing him this year, Nishana Imtiaz for his lifelong. I think great time must. लोगों को जिंदगी में ही recognize करना चाहिए ताकि उन्हें कोई उसकी हो कि भी कौम ने हमारी कदर की है. बिल्कुल. well, sir, the last fact which I would like to recount is that the government is everywhere and it is crawling of the market competition. Our study shows that the government footprint is around 67% of GDP, and if we calculate the cost of regulation, it is more than 39% of GDP. किधर ये slide है वो? Slide पे अभी. Well, sir, bearing in mind these facts, if we look at the current scenario, the IMF program is going on and there is no fiscal space available to the government. So, boosting economy through public investment is not possible. Taxes are already very high, and government is facing balance of payment crisis due to high indebtedness. Although right sizing of public sector entities is required and privatization may be one of the solutions, but it is difficult to execute at this point of time. So in short, the policy choice available to the governments are limited. So what we at PIDE think that is the time we should change our priorities. And historically, the tax is our top priority and growth has been on the low in the list. What we are suggesting is that we must focus on growth and we shift our focus towards growth. And in order to achieve growth, we have to focus three areas. The number one is investment, then productivity and exports. And if we pick the current year development theme, investment as a development theme, then we think that productivity and exports will follow the trends. But in order to bring investment and growth, we have to solve four bottlenecks, which are actually killing the transactions in the economy. These four bottlenecks are sludge, energy, issues, taxation, and financials. I would like to highlight these bottlenecks very briefly and also present some recommendations. अब ये obviously तीनों बड़े important है. मेरा एक समाव ख्याल है कि उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे गवर्नेंस, क्योंकि वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट ड्राइवर है सारी ग्रोथ को करने में कि आपकी गवर्नेंस कैसी है, कितनी इंक्लूसिव है, कितनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सारे स्टेक होल्डर कैसे हैं. So where do we fit governance in this way? So in this model, we fit governance in if
you allow me sludge, that is actually cost of regulation. We try to capture the. sludge में तो आपने वो लिया ना जो regulation है. Yes, लेकिन governance is more than regulation. the Successful economy उन्होंने what मैं अक्सर ही कहता हूँ कि what is simple definition? What is very simple definition of governance? मेरे नजदीक one line definition of governance is capacity of any system to set goals and achieve them. ये हमारी सलाहियत जो है ना इंतहाई नाकस और पुअर से भी काम है. We are very good at setting goals, we are very good at making policies, but we are very poor in implementing them. ये जो capacity है आप जितने भी ये काम करना चाहेंगे इन सब का एक जो बड़ा important investment भी driver जो होगा, export भी जो होगी, productivity भी होगी. यही इसका एक अंडर एक current जो है हर जगह ही common theme है वो governance है. या तो ये है कि वो जो ग्रोथ के बाहर आपका सर्कल है उसको गवर्नेंस बना दें क्योंकि ये क्रॉस कटिंग थीम है. क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक गवर्नेंस को ठीक नहीं करेंगे ये सब आपकी बातें रह जाएंगी वैसी. अगर वही स्लाइड तो उसमें ही सर यार इसको फिर आप चेंज स्लाइड्स क्यों निकल जाती है भाई? अब अगर इन्वेस्टमेंट है सर तो इन्वेस्टमेंट में पॉइंटर नहीं है साहब पॉइंटर की तो Pointed. सर इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट एक पार्ट इज रेगुलेशन और सेकेंडली अगर डिसीजन मेकिंग है वो नहीं हो रही और बाकी जो मतलब एक फेयर तरीके से नहीं हो रही कंट्री में दूसरे जो फैक्टर्स हैं आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो नहीं है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ मुख्तलिफ चीजें वही गवर्नेंस वाले एलिमेंट आ जाते हैं. इसी तरह एक्सपोर्ट्स में भी अंडर इनवॉइसिंग ओवर इनवॉइसिंग वैसे बहुत सी चीजें जो है कि एयरपोर्ट से नहीं हो रही प्रोडक्टिविटी में भी क्वालिटी इंश्योर नहीं हो रही क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है. सो सब में गवर्नेंस इज द कॉमन इन आवर कंट्री दैट हैज ओवर रूल ऑफ लॉ की तरफ और सारी बातें उस तरफ से गया. मेरा ये ख्याल है कि जो सर्कल के अंदर आपका ग्रोथ से बाहर का वाइट स्पेस है ना इसको गवर्नेंस को डेडिकेट कर रहे हैं क्योंकि क्रॉस कटिंग ये हर चीज हो जाएगी और ये ग्रोथ और एक्सपोर्ट ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इनके दरमियान जो लिंक है ना जो इनको एक्चुअलाइज करेगा दैट इज योर गवर्नेंस कैपेसिटी. गुड पॉइंट जी, बिल्कुल ठीक है. The only reason जो गवर्नेंस पार्ट ने कहा तो एग्री विद यू होलहार्टेडली वो ये है कि शॉर्ट टर्म में पता नहीं कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है. तो हमने कहा शॉर्ट टर्म में क्विक गेन्स. शॉर्ट टर्म में भी आप देखें ना जो गवर्नेंस में इंप्रूव कर सकते हैं बंदे ठीक लगाए राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाए. सिस्टम ठीक नहीं हो सकता तो चले बंदे तो ठीक लगाए ना. ये सबसे शॉर्ट टर्म गवर्नेंस का तो यही मैकेनिज्म है ना कि आप टीम ठीक लाएं. सबसे next time. Human resource आप कंट्रोल वो सब चीजें Next. So these are the four bottlenecks, and the first one which is that is basically the cost of regulation. Next. So sir, our studies shows that Pakistan has become a commission economy. If you look at the federal level only, there are more than 122 regulatory bodies, and these regulations. ये जो 122 regulatory bodies है ना यहाँ पे आप एक लिंक लगाएं और उनकी लिस्ट लगाएं. ताकि हो सकता है किसी को हमें प्रेजेंटेशन करो मेरी बहुत सी है 122. बिल्कुल we should have a ready reference. And उसमें भी just basic मतलब जैसे सी यू पॉइंट अब 122 से बहुत सी ऐसी है कि गवर्नमेंट का काम ही रेगुलेशन है. अपन से ओगरा है या इस तरह की नेफ्रा वगैरह है तो अब ये बड़ी एसेंशियल बॉडीज है कॉम्पिटिशन कमीशन एंड येट देयर कैन बी अ लिस्ट ऑफ 70 ऐसी की जिनका शायद हमने वैसी बनाएगी. तो इसमें सरप्राइजिंग ये है कि different authorities same function perform. वो लिस्ट आपके पास. So if we वो भी जो है ना उनकी भी लिस्ट फिर इस तरह हो ना कि जो सेम फंक्शन डिफरेंट अथॉरिटीज परफॉर्म कर रही हैं तो हम उनको बता सकें कि ये जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कुछ तो ऐसी है फॉर एग्जांपल सर स्टेट बैंक भी एक रेगुलेटरी बॉडी है वो तो रिक्वायर्ड है. कैमरा है ओगरा है नेमरा है ये तो नीडेड है. अब उसमें जो एक हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लेजिटिमेट बॉडीज है ना इनमें भी ज्यादातर रेगुलेटरी बॉडीज का तस्वर ये है कि ये थानेदार है
उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि देयर मैंडेट इज आल्सो डेवलपमेंट ऑफ दैट सेक्टर। उन्होंने हेल्थ ऑफ द सेक्टर को भी देखना है, उन्होंने सिर्फ थानेदारी नहीं करनी। तो बेसिकली ये हर सेक्टर के अंदर थानेदारी करते हैं, हरासा करते हैं प्लेयर्स को, एक नेगेटिव रोल के साथ वहां पे दे क्लैम्प डाउन ऑन देम। लेकिन इनको ये नहीं है कि भाई जो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द सेक्टर है वो किसकी जिम्मेदारी है। ये एक मकसद हमें ये, जहाँ पे हम एक तरफ रेगुलेटरी बॉडीज को लगाएं कि जो डुप्लीकेशन कर रही हैं या जो अब जरूरत नहीं है वो, और दूसरा हम ये भी क्लासिफाई करें कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं इनकी जो फोकस में तब्दीली लाने की जरूरत है। They should, change. They should shift their focus from, like, जैसे क्या कहते हैं, policeman, from policeman to facilitator of that sector. And, they are responsible for health of the sector. वो policing role से ये उसकी जाए एक healthy sector की तरफ। नेक्स्ट सर PIDE ने एक इनिशिएटिव दिया कि हम मैप करेंगे रेगुलेटरी बर्डन कितना है। तो उसमें जो हमारी स्टडीज हैं वो ओवरऑल रिजल्ट शीट को कर रहे हैं कि किसी भी परमिशन के लिए स्पेशली फॉर बिजनेस कम्युनिटी इट टेक्स फ्रॉम 1 to 4 years एंड मल्टीपल रिक्वायर्ड फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज, और इवन उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी चाहिए होता है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है आपको सीडीए से भी परमिशन चाहिए, प्लस उसके सीवरेज यूनियन से सेपरेट परमिशन चाहिए। And there is a lot of documentation required, जैसे कि टेस्ट कॉपी ऑफ CNIC, अगर कंप्यूटराइज्ड आपके पास CNIC है फिर भी आपने उसकी टेस्ट कॉपी करनी है। So we need to revisit our regulatory regime. Next. So what? इसमें भी अच्छा होगा कि आप एक टेक्स्ट साथ लगा के को देखे ना, लिंक एक केस स्टडी दे दें कोई, वो कभी जिसका कंस्ट्रक्शन सीडीए भी ले लें, उसमें है मैं तो बड़ी वो एक लगा दें फिर एक हो जाएगा बिल्कुल है। So to resolve this regulatory burden, we have two options that we can adopt. Choice number one is to initiate a regulatory audit. What we are saying is that the government should initiate a regulatory audit based on regulatory bulletin strategy, which requires a rapid evaluation of regulated regulations with an objective to eliminate unnecessary regulations. And we think Planning Commission can play the driving role here, along with Board of Investment and Competition Commission of Pakistan. Once this all regulations go through the assessment of regulatory bulletin strategy, the retained regulations must be rule-based, and automation should be a part of all regulations. The two key new elements that we are seeking to float here are deemed approval. Deemed approval is just like that कि अगर मैंने application दे दी है और within 15 days कोई authority जो है वो कोई response नहीं दे रहा, तो my application should be considered as approved. And the second is strict implementation. And strict implementation through professional bodies like engineering councils, like medical council. Next, the other choice, which is a bit hard, is to revamp and overhaul the regulatory regime on a broader scale. But if the government finds that all regulations, registrations, licenses, and other certifications are prohibited or removed within 2 months, unless authorities justify their case for the implementation of set of regulations and take the cabinet's approval within 1 to 3 months. So these are two policy choices that we propose to overcome the regulatory burden issue. Next slide. जो अभी नेक्स्ट बॉटलनेक है सर वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इसमें अगर हम कंपेयर करें क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज तो पाकिस्तान में ये लोएस्ट है। नेक्स्ट, ये किस साल का है? ये सर 2020 का है। लिखा हुआ नहीं होगा। So मैं मेंशन कर बुक में है, ये बुक में तो मेंशन। एंड वजह क्या है सर हमारे पास क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर की कि जो हमारे पास लोनेबल फंड है वो
highly tied towards government securities. Around 75% जो है वो government securities में donor fund invest हो रहा है, 25% banks को अगर sovereign मिल रहा है और जो loan लेने वाला sovereign है, why the hell should they pick risk? Zero risk वाला client मिल रहा है, तो क्यों risk को there is a margin. Next slide. अच्छा सर, एक तो ये क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर नहीं है, और दूसरा हमारे पास जो लिक्विडिटी अवेलेबल है प्राइवेट बैंकिंग को वो भी कम है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास करेंसी इन सर्कुलेशन रेशियो जो है वो हाई है among these countries. It is around 40%, which is indirectly indicating a currency crisis. So what we are suggesting, next slide, is the creation of a national debt management office. अभी हमारे पास 3 सब डिपार्टमेंट हैं। आपके पास डायरेक्ट पॉलिसी कोऑर्डिनेटर ऑफिस है, स्टेट नेशनल सेविंग्स है, और इसी तरह स्टेट बैंक जो है वो भी डेट रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करता है। वी आर सजेस्टिंग मर्ज these 3 entities into one office and call it national debt management office, और ये वर्क करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो उससे ये होगा सर कि ये ट्रेजरी मैनेजमेंट फंक्शंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को प्रोवाइड करेगा और मार्केट में नए डेट इंस्ट्रूमेंट्स लेके आएगा। लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बाय क्रिएटिंग सच एन ऑफिस दे विल इंट्रोड्यूस न्यू इंस्ट्रूमेंट्स इन द मार्केट, एंड उसकी वजह ये होगा कि आपके पास जो करेंसी सर्कुलेशन है वो रिड्यूस होगी, जो लिक्विडिटी अवेलेबल होगी बैंक के पास फॉर लेंडिंग वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट कीजिएगा। Besides this सर, इसमें जो सबसे मेन चीज है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर सकते हैं by creating such debt management office. So what we are suggesting to overcome financial constraint is the creation of national debt management office. Next जाइएगा। And no, the third bottleneck is energy, which is a chronic problem. Our energy sector facing multiple challenges. We have huge transmission and distribution losses, low bill recovery, discourse, और mismanaged capacity payment burden है। हमारे जो टैरिफ्स हैं वो अनअफोर्डेबल हैं, उनकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, so we have 2 suggestions here. The first one is billing and metering. Introduce prepaid billing, prepaid metering, and by decentralizing the billing at disco level. बकर साहब, इधर मैं छोटी सी बात कर रहा था। जैसे सब आपने एक एनर्जी कमीशन बनाई है जिसके लिए सारे पाकिस्तान के बेस्ट जो इंजीनियर्स को लगाया हुआ है, उस पर भी हम किताब तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह वी हैव इट रेडी इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स, वो भी आपसे लॉन्च करवाएंगे। उसमें बहुत डीप हमने स्टडी की है। वी आर सरप्राइज्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट एनर्जी प्रॉब्लम इन द बहुत हो गया है, देयर इज नो रियल गवर्नमेंट फाइट। तो हमने का इनिशिएटिव लेके करते हैं, तो वी गॉट दैट। हम इस वक्त जो पेश करें सिर्फ 2 पॉइंट, बिकॉज़ दिस कैन बी डन इमीडिएटली। अभी जो मसला है बिलिंग का और मीटरिंग का, कि आपका बिल एक ही जगह बन रहा है, डिस्कोस के इंडिपेंडेंट बिल्स कोई, और वो भी बिल बन रहा है कोबॉल पे पुराने तरीके से। वी नीड टू हैव बिलिंग सिस्टम मॉडर्न तरीके से। मीटर रीडर इज सेंट्रल टू आवर सिस्टम। ये जो बिलिंग सिस्टम है ये हर डिस्कोस चाहिए करना प्लानिंग में काम में साथ में बैठा वो $1 मिलियन नहीं बैठा था आराम से। अभी डिस्को है PC1 भी बनाया था कि ये डिस्कोस अपने अपना बिलिंग सिस्टम है, एंड दैट बिलिंग सिस्टम मीटर रीडर शुड बी एलिमिनेटेड एंड इट शुड गो। अब ये जो मेरा फोन है ये भी बिलिंग मीटर रीडर, तो वी कैन बाय मीटर। 5,000 का मीटर आता है जो हमने 5,000 रुपए का जो इंटरनेशनली मिलता है। आप 5,000 रुपए का मीटर ले, डायरेक्टली इसके साथ वाईफाई के कनेक्टेड हो, ये मुसीबत कोई ना पड़े कि मीटर रीडर जा रहा है उसी के बाद। This can be done very easily. इसमें प्रॉब्लम ये ADB says it should be done by the ADB and on a huge cost. मेरा ख्याल है वो कॉस्ट की जरूरत कोई नहीं, हम PSTP से बिलिंग सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं and everybody can buy their own meter. I can buy my own meter, everybody can buy my own meter. I think it's a very simple solution. दूसरी जो बिलिंग की बात है वो भी बड़ी सिंपल सोल्यूशन है। So crisis आया हुआ एक्सपोर्टर्स में they can't buy energy. But subsidy from the Ministry of Finance, ठीक है, I don't mind the subsidy. But the point is, why can't we have a simple system जहाँ the textile sector can go and buy from a generator, अपना IPC से individual contracts करें, rather than कि government के साथ करें। इसमें थोड़ा adjustment cost है, but it's very easy to do, provided इसको allow भी ले। Simple, वो contracting system में कुछ भी नहीं है जी, but वो implement नहीं कर, उस पे आपको push करना चाहिए planning। जी, go ahead. The fourth bottleneck is taxation, which is a perennial problem. We are not अभी आज में एक साथ जब डिस्कस कर रहे थे
یہ جو ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہے وہ یار بڑا ایشو ہے. ہم گریڈ لیول پہ کیوں نہیں پرائیویٹائزیشن کر سکتے؟ یہ سب آپ کو جو آپ کے لاس میکنگ گریڈ ہے ان کو آپ پرائیویٹائز کریں, لیٹ پیپل ریکور, خود ہی ریکور کریں گے وہاں. یہ ہم نے سب چیزیں کتاب میں ڈسکس کی جی. ٹیکسیشن میں ایشو یہ ہے کہ ہم ایک ٹارگیٹ سیٹ کر دیتے ہیں ٹیکس کا, اینڈ دین ہم اس کو پرسو کرتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جو ٹیکسز ہیں وہ دے آر انڈائریکٹلی کلنگ دی ٹرانزیکشنز. ہمارا جو ٹیکسز ہیں دے آر آلریڈی ہائی ود نیرو بیس اینڈ وی ہیو ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ فار ڈفرینٹ انکم categories. So in short, we are always running for targets. Next. So what we are suggesting is that eliminate non-spinners withholding taxes. We calculated that there are 45 non-spinner revenue withholding taxes. That generates only 1% of total that we are revenue. We can easily eliminate those. یعنی کہ 45 withholding taxes ہیں جو 1 بلین سے کریکٹ کرے. تو دے نیوسنس ٹیکس اس کو تو لمٹ آرام سے کر سکتے ہیں, بجٹ میں سب بھی نہیں پڑے. سر آپ جو ایم بی آر کا آرگومنٹ ہوتا ہے نا, وہ جسٹ وانٹ ٹو ڈاکومنٹ دوز سیکٹرز, اس لیے وہ منیمل رہتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے, مطلب دیٹ از دیئر فنڈامنٹل. باقی تو خیر تفصیل ہے, بٹ وہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی پرسپیکٹو. سیکنڈ انسان یہ جو ہم نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا فائلر اور نان فائلر کا, اس کو بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ایلیمینیٹ کریں مینڈیٹری فائلنگ کو. ونس اگر ہم نے ابھی ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ میں اگر 1% یا 2% ایکسٹرا دے رہا ہوں تو میں پھر بھی نان فائلر ہی رہوں گا. وائی ناٹ کہ اگر میں نے ایک دفعہ ٹرانزیکشن ریکارڈ کی ہے دین مجھے فائلر ہونا چاہیے اور وہ مینڈیٹری ہو. یہ ایسا نہیں ہے کہ فائلر اور نان فائلر کی ڈسٹنکشن, اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکسٹیز آ رہی ہیں. تھرڈ سیشن از یونیورسل انکم ٹیکس کے جتنی بھی انکم ہے اس کو اس میں آپ کیٹیگریز ہم کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریول ہے 1300 جی کی گاڑی ہے, اس سے اوپر جو پرچیز کرے ہیز ٹو بی فائلر. 10 مرلے سے اوپر جس کا بھی گھر ہے ہیز ٹو بی فائلر. بالکل, اس میں تو فائلر نان فائلر کی ڈسکشن ہے باتیں گی نا. اسی طرح آپ ساری جو کیٹیگریز بناتے جائیں اور ان کو کہیں گے کہ یہ جسٹس کی یہ حیثیت ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, وہ ایک زمانے میں تھا کہ سی این آئی سی ہے دیٹ شوڈ بی دا نیشنل ٹیکس نمبر. پتہ نہیں کیوں نہیں بن سکا. یہ ہماری جی نسیم فراز بیٹھی ہوئی ہیں, آج کل ان کو ہم نے دیا ہوا ٹیکس ایف پی آر. نسیم جی بتائیے. ایک بات میں کروں یہ آپ نے لفظ کا استعمال کریں, مسئلہ گورننس یعنی یہ جتنی باتیں نا سر فائلر نان فائلر اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت تو فائلر سب کسی کی خاص انکم سے زیادہ ہو, they have to be filer. It is already mandatory. آ جاتا ہے وہ گورننس والا ایشو. پھر آ جاتا ہے سیکنڈ یہ کہ نان فائلر کا اس لیے رہتا ہے کہ کہیں سے تو پیونیٹیو ایکشن شروع کرے. تو دیٹ از وائی جتنی آپ کی ٹیکسیشن ریجیم ہے اس کو فائلر اور نان فائلر کر کے ڈسٹنکشن ہے. نان فائلر از بینگ پنشڈ یا جو بھی اس کو سزا پیونیٹیو اس کے لیے کرتے ہیں, اس لیے پوری ریجیم ہے. یہ اگر جب تک سب فائلر نہیں ہوں گے تو یہ ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ. اور دوسرے سے جیسے آپ نے بھی کہا سر, یہ ہمیشہ سے چیلنج ہوتا ہے. اب جیسے آئی تھنک اس ٹیکس میں, اور آج ہم جب بیٹھے ہیں اور آج وہ خبریں بھی چل رہی ہیں, ایکچولی آپ کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ وہ ان کا شاپ کیپرز پہ ایک ریٹیل میں فکس ٹیکس لگایا گیا. وہ اس لیے کیا گیا کہ آسان بنانے کے لیے, بٹ مقصد یہ تھا کہ میرا خیال آئی ڈونٹ نو, آپ میڈم کے پاس فگرز ہوں گی کہ کتنے ملین لوگ اس میں سے وہ آ جائیں گے, کتنے نیٹ آ جائیں گے. یعنی فکس ٹیکس ون آف ہوگا تاکہ ان کو بھی زیادہ زحمت نہ ہو کہ فارم بھرے اور آسانی کے لیے. بٹ موسٹ لائٹلی ان کا اتنا پریشر کریٹ ہو رہا ہے, جیسے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ یاد ہو آئی ڈی کارڈ کی شرط تھی سے 50,000 میں آپ کو اس میں پرابلم تھوڑا سا اس طرح کے ایشوز ہے. پرابلم ہے پور امپلیمنٹیشن. پہلے نے کہا بھی تھا فائنانس کو کہ یو مسٹ ڈو اے کمیونیکیشن کیمپین اراؤنڈ دس تھنگ. دس واز اے گڈ تھنگ. لیکن وہ اس طرح ایبرپٹلی لگا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں لگی کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, یہ کس لیے لگا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اب جب چیزیں لگاتے ہیں تو اس میں کوئی فلٹر نہیں لگاتے, بالکل ایک دم سویپنگ آسانی کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اب وہ کئی ایسی لوگوں نے آگے کہا جی کہ ہمارے تو کوئی دکان 15 سال سے بند پڑی ہے, وہ ہم نے 15 سال پہلے کوئی کنیکشن لیا تھا, اس پہ نہ بجلی استعمال ہو رہی ہے, کچھ اس پہ 3,000 کا ٹیکس لگ کر آ گیا.
تو مقصد ہے کہ when we implement a good thing also, we don't do the proper homework. نتیجہ یہ ہو بیٹھتا ہے. بالکل صحیح ہے. جی سر میں 2 پوائنٹ پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گی. پہلا پوائنٹ تو جو ابھی ریز ہوا کہ ہمارا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے اس کی بیس پہ ٹیکس فائل اس میں ایک ایشو جو ہے ایف پی آر کی ابھی بھی کوشش ہے اس پہ کام چل رہا ہے. جو آرگنائزیشن کا جو کوآرڈینیشن ہے اس کا کافی ایشو ہے ڈیٹا شیئرنگ کے حوالے سے. تو ونس وہ ریزالو ہو جائے اس کے لیے ٹرمز آف کنڈیشن جو ہے طے پائے ہیں تو پروبیبلی یہ شارٹ ٹرم میں یہ پرابلم جو ہے ریزالو ہو جائے گا. کون نہیں دے رہا, کون ڈیٹا نہیں دے رہا؟ I mean between NADRA and FPR there is discussion. آئی ٹی کی ڈسکشن کی آپ کا ڈیٹا بیس کے ڈیٹا بہت سی چیزیں 15 سال سے 15 سال سے ہوشیار نہیں, اور نادرا بھی حکومت ہے اور بہار بھی حکومت ہے. Yes sir. تو بس یہ ایک ہی ایشوز ہیں between the organization. Secondly وہ جو ریٹیلرز کا ہے اس میں جو FPR کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ about 2.5 ملین جو ریٹیلرز ہیں وہ آؤٹ آف دا نیٹ ہیں. تو ایک وہ سمپل سی اسٹڈی یہ کی گئی ہے کہ اس سے ہمیں کوئی 30-35 بلین آ جائیں گے, لیکن ہم 100 روپیہ 150 روپیہ 250 روپیہ پر ڈے کے یہاں سے ٹیکس لگا دیتے ہیں جو کہ ان کے برڈن نہیں ہوا. اور بھی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ 30 بلین ہی آئیں گے, چلو 5-10 طرف آ جائیں گے بٹ ٹیکس ہے. تو ایک یہ اس کا لگانے کا تو چھوٹے سے جو ہوم ورک کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ رجسٹریشن کے بیس پہ کیا گیا تھا. اس میں ہمارے پاس ایک ایشو ہے وہ نان رجسٹریشن کا ہے. اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو گئے, وہ کاروبار ختم ہو گیا, اسٹل دے آر ان دا لسٹ. دیٹس وائی وہ بھی جو ایک غلط کنسیڈریشن ہو رہی ہے. تو بادل جی اس کو ریزالو ہو گیا کہ نہیں مسئلہ؟ یس سر ابھی تو جسٹ سمپل آنسر نو. Next action point at in taxation is the implementation of POS. POS کی implementation بہت slow ہے. POS کی یہ جو کیش مشینیں نہیں لگتی ہیں, کیش مشینیں 6000 لگنی, کتنی لگنی ہیں ابھی تک؟ سر 6000 انہوں نے ٹیئر 1 میں آئیڈینٹیفائی کی ہے, ابھی تک میرا خیال 50% انہوں نے امپلیمنٹ کیا. تو یہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کو آؤٹ سورس کرے, میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی سمپل بات, میکڈونلڈ کے پاس POS ہے اور وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں, کوئی چیٹنگ نہیں ہوتی. تو ہم یہاں کیوں نہیں لگا سکتے؟ اگر یہ آؤٹ سورس کیا جائے دس کین بی اگین ڈن ود ان اے منتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, POS لگ سکتا ہے. سپر مارکیٹ میں جو سب سے 3 بڑے ریٹیلر ہیں, میں خود ریسیٹ لا کے دوں گا, آپ شاہین میڈیکوز کو یا باقیوں کو لے لیں, کوئی بھی POS میں نہیں ہے. ان کی سیل اگر آپ دیکھیں نا واٹسن اور یہ سارے اس میں مانیٹرنگ کا ایشو ہے, بٹ مجھے سجیسٹنگ از کہ آپ اس میں کوئی پروفیشنل پارٹی یا کوئی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کے لیے ہائر کریں, کیونکہ ابھی مانیٹرنگ جو ہے وہ FPR خود ہی. اس میں جی سمپل بات ہے, مانیٹرنگ کا ایشو بھی نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا FPR کی کمائی کو استعمال. FPR کے بندے خود ملے ہوئے, سمپل بات ہے. We have to accept that. میں بھی نسیم سے یہ کہنا تھا, میں نے کہا اس کو ٹیکس کیا مانتے ہیں, اس کو کلیکشن کہتے ہیں. We have to change the term. کلیکشن کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کے پاس بڑے دم صاحب, میں بھی دیکھ سکتا ہوں, بچپن سے دیکھ رہا ہوں, ان کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ بڑے آرام سے پکڑا جا سکتے ہیں کی سیل دن میں hundreds of millions of rupees. بٹ کوئی FPR کا بندہ ساتھ ملا ہو, سمپل بات. کیسے ہو سکتا ہے کہ سپر مارکیٹ میں جو مین ریٹیلر ہے وہ نہیں کنیکٹ ہو رہا؟ آپ کو کیا پڑھیں اس میں اگر ہم دیکھیں اچھی ایگزامپل بھی چند سال پہلے جب پراؤنس کو GST اور سروسز گئے اپنے پروگرام میں 150 ارب سپر چلے, بہت کم تھا. پنجاب میں بھی یہ سسٹم پہلے کیا اور آئی تھنک دے ڈڈ ویل کہ انہوں نے 10 سال پہلے کیا تھا. انہوں نے اس میں کوئی پیونیٹیو میجرز, کچھ انسینٹیو رکھے, کوئی جیسے انعام ٹائپ اور لوگوں کا کسٹمرز کو انوالو بلڈ اپ کیا, وہاں پہ بہتر ریزلٹس آئے. آئی تھنک ان کا ریونیو بھی کوئی 100 بلین ایسا ہو گیا ہے کچھ, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی لیٹ شروع کیا ہے. اور سو آئی تھنک بٹ وہاں دے آر بیٹر ایگزامپلس. تو سر نے بھی کہا یہ کنائیونس اور اس طرح کی مانیٹرنگ اور تھوڑا سا ان کا اس میں POS میں ہم ایک اور ریکمنڈیشن دے رہے ہیں, دیٹ از دی امپلیمنٹیشن آف POS آن پروفیشنل سروسز لائک ڈاکٹرز اینڈ لائرز. ہمیں پروفیشنل سروسز کو بھی POS کے نیٹ ورک میں لانا چاہیے نیکسٹ ایئر. ایسا یہ تو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ وہ باٹل نیکس ہیں جو اکنامک ایکٹیویٹی کو روک رہی ہیں, اسٹریس کر رہی ہیں. اب ہم نے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے انویسٹمنٹ کو.
उसमें सर हमने जो 7 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, रियल एस्टेट मार्केट इज द टॉप प्रायोरिटी बिकॉज इट्स हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू ब्रिंग शॉर्ट टर्म ग्रोथ एंड देन वी हैव टू रीथिंक आवर सिटीज इंटरनेट फॉर ऑल, स्ट्रीट वेंडिंग, एग्रीकल्चर मार्केट, एक्सपोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मार्केट। नेक्स्ट चलिएगा। इसमें भी रियल स्टेट है ना, ये भी कोई हमारी पॉलिसी नहीं है। अंदर धुन बाग सब्जियां उगाने वाली जमीनें हाउसिंग सोसाइटियों की नजर हो रहे हैं और कोई इस चीज को नहीं देख रहा कि हमारी पहले कल्टीवेटेबल लैंड जो है वो कम है आबादी के हवाले से, और हम हजारों की एकड़ जो है हर साल इन हाउसिंग सोसाइटी की नजर कर रहे हैं। सर इस पे हम पाइड में ये भी एक बड़ा इशू है। बिल्कुल सही। सर इसमें हम हमने जी में पाइड का रास्ते सॉरी में- हमने पाइड में एक नाम रखा हुआ है पाकिस्तान का, जिसका नाम है पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान बना दिया तो पाकिस्तान को रोक के रियल एस्टेट इस्तेमाल है, रियल एस्टेट में जी। सर इसमें भी हम रास्ता के टू पाइड में एक स्टडी कर रहे हैं, तो सोम यूनियन उसकी फाइंडिंग आती है वो ये हाउसिंग सोसाइटीज पे। तो सर एनओसी का कल्चर है रियल एस्टेट में भी, व्हाट वी आर स्ट्रेसिंग इज रिमूव रेगुलेशंस, लेट द रियल एस्टेट मार्केट वर्क, और उसमें आप हाई फ्लोर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो खत्म करें, जितनी भी टैक्सेस हैं प्रॉपर्टीज पे उनको मर्ज करें, और वो जो सिंगल पॉइंट लेकिन वो है ना कि अब इसमें देखें मामला है वो बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एग्जांपल इट हैज टू बी लिंक्ड विद और आप हाई राइज बना देते हैं, अब उसी एक कनाल में आपने अगर 10 मंजिला इमारत खड़ी की है जिसमें अब 1000 लोग आ जाएंगे तो उनकी पार्किंग इज एन इशू। अगर तो वो बिल्डिंग बेसमेंट को भी इस्तेमाल कर लेगा और वो पार्किंग नहीं देगा तो वो तो बाहर स्ट्रीट के ऊपर ही आएंगी ना गाड़ियां, कंजेशन है। अब इसमें क्या हो रहा है, लाहौर के अंदर जितनी हाई राइज बिल्डिंगें बनी हैं शाज़ो नाज़र किसी की पार्किंग के लिए इस्तेमाल होती है। उन्होंने जो उनकी पार्किंग की बेसमेंट्स हैं उनको भी किसी ना किसी खाते में कमर्शलाइज कर दिया होगा, और उस सब की गाड़ियां बाहर सड़कों पे और सड़कों पर चलाई जाती। फिर इसी तरह आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज है, फॉर एग्जांपल सीवरेज है, वाटर है, क्या वहाँ पर उसकी कैपेसिटी है, उसका इंटीग्रेशन है सीवरेज के साथ, आपकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो आप पानी कहाँ से लेकर आएंगे अपनी बड़ी उसके लिए, उसका अवेलेबिलिटी, अब ये सारे इंटीग्रेटेड इशूज हैं। इसीलिए फिर ये एजेंसी अपनी जस्टिफिकेशन भी बनाती है, तो इसका भी हल हमें कोई इसमें बिल्ड इन करना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल इशूज हैं उनको भी कैसे दोस्त कैन भी, फिर उसकी जो अपनी या तो ये कोई एक ऐसी बॉडी हो कि जो उनके डिजाइन को वेरीफाई करे कि जैसे इस्लामाबाद में जब वो जल्जला आया था तो हाई राइज बिल्डिंग गिर गई थी और बाद में फिर पता चला कि उसकी डिजाइन के भी नुक्स थे, उसकी क्वालिटी के भी इशूज थे। तो फिर अभी जब आग लगती है तो लोग अब ये जितनी हमारी इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन हुई है इनमें से 10% इमारतें भी ऐसी नहीं है कि जिनमें आग के खिलाफ उन्होंने या फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हों या उसके अंदर कोई सिलसिला हो। तो ऑल दीज इश्यूज हैव टू बी आल्सो डन, यू नो, फैक्टर्ड इन कि कैसे इनको इंश्योर किया जाएगा जो सेफ्टी और ये सारी चीजें हैं। सर वो कल हमने एक कंसल्टेटिव मीटिंग रखी हुई थी सीडीए के साथ, एंड वी आस्क्ड देम, their point was same, the basic infrastructure नहीं है हमारे पास, basic facilities नहीं है, तो high rise हम नहीं लोग कर सकते। We asked them what would be the cost to, you know, upgrade the basic facilities। तो उन्होंने कहा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी उसका लेस देन 10% हमारी टोटल कास्ट है जो हम बेसिक फैसिलिटीज में ऑपरेट कर सकते हैं। सो वी कैन वर्क आउट कि इसको हम कैसे रिथिंक कर सकते हैं। वो है ना कि बेसिकली ये बात तो कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा कि वी शुड एलिमिनेट एनओसीज और हाई राइजेस, बट इसके साथ ही जो एनओसीज की जस्टिफिकेशन के लिए इश्यूज रखे गए हैं उनका हमें कोई प्लॉजिबल हल भी नहीं, ये जो इनके कंसर्न है एजेंसी के वो मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर आपने कोई मेगा प्रोजेक्ट करना है तो आपको सीडीए से भी परमिशन लेनी है, ईपीए से भी लेनी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से। उसका एक प्लॉजिबल हल ये हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग सेपरेट परमिशन फ्रॉम ईपीए, व्हाई नॉट ईपीए गिव्स अ गाइडलाइन टू सीडीए कि जिसके अकॉर्डिंगली वो देख लें कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो सीडीए ही वो प्रोसेस कर रहे हैं। ये पहले मैं कहूँ बहुत एलाबोरेट है सर निजाम का। आपका इस वक्त छोटे टाउन में पंजाब निजाम दीना अगर है, सरालमगीर है, उसमें भी हर मकान का बिल्डिंग प्लान इज अप्रूव्ड बाय द टीएम एंड देयर आर गाइडलाइंस बाय लॉज मॉडल।
یہ تو چھوٹے ہیں, آپ تو ہائی رائز کی بات کر رہے ہیں, کوئی ایک منزلہ مکان بھی بنے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی گلی کا یہ سائز ہو وہاں سے لے کے ہائی رائز کا تو جس طرح سر نے بھی بتایا کہ بہت سے ایشوز ہیں. تو جب تک وہ یہ ساری دنیا میں پرمیشن جو ہے نا, میں تھائیلینڈ میں رہا تو وہاں ہائی رائز بہت 8 story تک دے الاؤ اٹ ویری ایزلی. اس کے بعد بیکاز آف آل دیز ریزنس فار گڈ پلاننگ, اور یہ پورے ملک میں اس کا اسٹرکٹ لاز بھی موجود ہیں, بائی لاز بھی, ایبسولوٹ ایلیمینیشن کئی دنیا میں ہے. انگلینڈ میں جتنی زیادہ ریگولیشن ہے وہ آپ مکان کا باہر سے چہرہ ہی نہیں تبدیل کر سکتے, اندر جو کرتے ہو. سو ریگولیشن یہ جو ہے تھوڑا سا مجھے یہ لگ رہا ہے کہیں آپ کی سجیشن ایسی ہے کہ ایکیڈیمک تو بریلینٹ ہے, بٹ یو ریکوائر ٹو ٹاک ا بٹ مور ٹو دی پریکٹیشنرز کہ بہت سی چیزیں لا ہیں جو ہونی چاہیے, اور اچھی امپلیمنٹیشن روزانہ چاہیے. میں آپ کو مثال دوں نا کہ from my practical experience, what I have seen in last 20-30 years کہ law جیسے سیکٹری صاحب کہہ رہے ہیں, ٹاؤن کمیٹی کے بھی ہوں گے, میونسپل کمیٹی کے بھی ہوں گے, ضلع کونسل کے بھی ہوں گے, جس کا دل کرتا ہے 2 ایکڑ زمین بیچ کے پلاٹ 5-5 بندے کے بنا کے بن جاتا ہے, وہاں گھر بن جاتے ہیں. بعد میں وہ سب لوگ ہماری گردن پہ لو جی ہم گلی بنا کے دو, کون جی وہ سیوریج سی بنا کے دو, کون جی بجلی لو. یعنی کہ اب وہ کتنی ٹاؤن ہیں جن کو ہم بھگت رہے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں, واقعہ کو رہائشیوں نے تو خریدی ہے, اب وہ واقعہ والے کہتے ہیں یہ ٹاؤن ہے, ٹاؤن کے لیے ہم سے بات کریں اور کمرشل بیسس پہ ہم ان کو سرکاری ٹریٹ نہیں کر سکتے. اگر تو یہ محلہ ہوتا, یہ آبادی ہوتی تو ہم ان کو کور کر سکتے, اور دے آر اے ٹاؤن, they have to come on that town scheme جو ہوتی ہے کمرشل لیول اس کے اوپر ہوتی ہے. اب وہ جو جس نے پلاٹ بیچے وہ بھاگ گیا ہوا پیسے زمین بیچ کے, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم اگر یہ پلاٹ بیچ رہے ہو تو جو بیسک فیسلٹیز ہیں بجلی پانی سیوریج ہے تم نے کیوں نہیں کی بات ہے, وہ زمین بیچ کے بھاگ گئے. اب اس کی جو جتنی لائبلٹی ہے وہ پبلک سیکٹر کے اوپر ہے, یعنی آپ سرکاری پیسوں سے اس کی گلیاں بنائیں, وہاں پہ بجلی لگائیں, یہ بات اٹ کمز بیک ٹو دیٹ گورننس کہ ہم ہمارے یہاں انفورسمنٹ نہیں ہوتی. سر وہ جسٹس کہ پوری دنیا میں ڈیفینیٹلی لاز ہوتے ہیں, رولز ریگولیشن ہوتے ہیں, بٹ وہ رول بیسڈ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو ریگولیشن ہے وہ رول بیسڈ ہے. سیکنڈلی امپلیمنٹیشن ان دا سٹی سائڈ, اگر آپ سی ڈی اے کے بائی لاز پڑھیں اس میں بڑا کیٹاگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اسپانسر یا ڈیولپر جو ہے وہ جب تک پلاٹ کی کٹنگ نہیں کر دے گا وہ سیل مارکیٹنگ کے لیے نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے یہاں تو لوگوں نے بھی زمین بھی نہیں لی ہوتی اور وہ فائل ٹریڈنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. فائل ٹریڈنگ وہی ہے جس طرح گاڑیوں کی اوپن لیٹر پہ which is against the law. یہ جو ہے نا بائی لاز یہ سب کے بنے ہوئے, میں آپ کو اس سے کہا کہ اور بڑے ایلیبریٹ بنے. اب ہاؤسنگ کالونیز سے پچھلے 3-4 سال میں اس میں بڑا کام ہوا, اور یہ شاید سی ڈی اے نے کیا اور تمام صوبوں نے کیا. اس میں یہ تھا کہ یہ جو 160 کنال I think that's the minimum کہ کوئی آپ ٹاؤن شپ بنا سکے, لیکن جس طرح سر نے کہا کہ بے انتہا بنے. دیز آر بائی لاز. یہ پنجاب کے ہم بھی اسٹڈی کیے, پنجاب میں بھی تھے کئی سالوں سے, آج 15 سال کے پی میں 2 صوبوں کا مجھے پتا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن پیچھے جسے انفورس کرنے کی کوشش کی گئی. جس طرح پھر وہی ہوا کہ وہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو خریدے ہوئے ہیں, اب آپ ہمیں کیوں یہاں سے نکال رہے ہیں. پھر وہ لمٹ چینج ہوئی اگین ان دا بائی لاز, لیکن 50 کنال تک بھی اس طرح ریگولائز کریں تاکہ ان کو بجلی پانی گیس لگے. So everything in writing جو housing bylaws ہے یہ موجود ہے, سی ڈی اے کے بہت ایلیبریٹ ہے. So result سب کچھ ہے, صرف یہ کہ that is our اس پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. دیکھیے جی یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, آپ نے کہا نا 8 story تھائیلینڈ میں, اب تو ہائی رائز 3 story کر دیا. ہمارے یہاں تو 2 story کا مورٹوریم ہے. ہم نے تو 2 story کو پتہ نہیں کیا بنا دیا, گھر پہ قرآن بنا دیا کہ 2 story سے اوپر نہیں جا سکتے, تیسرا اسٹور پہ صرف ملٹی بتا سکتے. دیکھیے جی لاہور کے پرانے شہر میں ایوری بلڈنگ از 8 stories, تو یہاں تو 2 story سے اوپر جانے نہیں دیتے. دوسری چیز جو انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے, انفراسٹرکچر پھیلاؤ میں بھی, اب رائے تک لاہور چلا گیا, قصور تک چلا گیا, وہ پھیلاؤ میں بھی تو انفراسٹرکچر لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہم نے کاسٹ ایسٹیمیٹ کیا پوری دنیا میں یہ ہے کہ ایک بلاک میں ریجنریشن جو لگن ایسٹ اینڈ میں ہوا, فار ایگزامپل میں جب اسٹوڈنٹ میں تھا تو ایسٹ اینڈ میں جاتے نہیں تھے کیونکہ وہاں بڑی معاشی ہوتی, اب جاتے نہیں تو میں بہت ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ریجوینیشن ہماری سٹیز میں اس سیکٹر سٹی ریجوینیشن میں کرتا. نمبر 3 چیز جو آپ نے کہی ہے بالکل بات یہ ٹھیک کہی سیکٹری صاحب. گیزر ایک بندہ بڑا فیمس, اس کو شاید نوبل پرائز مل گیا, اس نے بڑی اسٹڈیز کی ہے
कि न्यूयॉर्क और वो जो लंदन में बिल्कुल सही कर प्राइसेस हाई है मेनली बिकॉज ऑफ रेगुलेशन उसने बाकायदा एक डिस्ट्रिक्ट को देखा है कि भी आप नहीं बनने देते फ्लैट्स तो उसकी वजह से ऑब्वियसली प्राइसेस चढ़ गई नंबर 2 अब लाहौर इज लार्जर देन लंदन लाहौर में अभी तक हम प्लॉट गिन रहे हैं इंस्टेड ऑफ काउंटिंग फ्लैट्स दुनिया जहां में फ्लैट में इन्वेस्टमेंट होती है प्लॉट में एंड द कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग द प्लॉट इज कि अब लाहौर इज अनबीटेबल फॉर द नेक्स्ट 6 months बल्कि लाहौर में जितनी डेथ्स होंगी थ्रू लंग कैंसर और व्हाटएवर विल बी ह्यूज तो हमें इसको सबको रीथिंक करना है मॉनिटरिंग की बात बिल्कुल आपको ठीक है अच्छा ये जो आपने कहा ना बायलॉज है बड़ी अच्छी बायलॉज इस पे भी हमने एक पेपर किया हुआ जो बायलॉज है पंजाब में फॉर एग्जांपल 2010 तक जो बायलॉज थी जो हमने बड़ा लड़ थोड़ी सी चेंज करवाई वो भी बायलॉज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप हाउसिंग कॉलोनी बनाए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि 65% इज फॉर हाउसिंग 25 is for roads and 2% is for commercial 2% public 2% graveyard मैं अक्सर प्रेजेंटेशन देता हूँ मैं कहता हूँ जी हमारी कल्चरल वैल्यू आपको पता चल गई ग्रेवयार्ड और कॉमर्स हम इकट्ठा रखते हैं एक ही वैल्यू है ठीक है ना अब कॉमर्स में आपने बनाया हुआ 3-3 मरले का प्लॉट ये बाय लॉज है बाय लॉज अब 3 मरले के प्लॉट में ना मैकडॉनल्ड बन सकता है ना शोरूम बन सकता है ना कारपोर बन सकता है इसलिए जब कारपोर आया तो हमने कारपोर को सरकारी जमीन दी हमने अल्फता के अगेंस्ट डंपिंग करवाई तो कारपोर को सरकारी जमीन दी अल्फता को टैक्स किया तो हमारा फिर टैक्स वो सेक्टर नहीं बनता तो आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक अपॉन मिस्टेक जो चलती रहती है द रीजन वी आर रिकमेंडिंग दिस इज चले ये नहीं कोई कह रहा हाईवे से ये नहीं 100 स्टोरी बनता इस मुल्क में तो 8 स्टोरी की हाईवे कोई फ्लैट्स मिलते नहीं लाहौर में चल जाएंगी अब फ्लैट थोड़े से बनने के गुलबर्ग में वो भी मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर शुरू करवाया था 2013 में बड़ी मुश्किलों से लड़ के वो जो गुलबर्ग में बने सब वो 8-10 करोड़ का बचा था फ्लैट 10 करोड़ का जा रहा है सप्लाई हमारी इतनी लिमिटेड है वी शुड हैव मोर सप्लाई विद अ पॉपुलेशन ऑफ 250 करोड़ और फ्लैट्स में लोगों को जाना चाहिए वी कांट गो इनटू हाउसिंग जी अफोर्डेबिलिटी अच्छा जी चलिए हां जी गो अहेड नेक्स्ट करें नेक्स्ट ये रीथिंकिंग सिटी पे है वही तो सामने भी इस पे काफी ज्यादा भी बात हो चुकी है हमारे पास बट वी आर सीइंग सिटीज एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ दे मस्ट बी हाईलाइट्स डेंस एंड वॉकेबल सिटीज इसको छोड़ते हैं नेक्स्ट लीग सर here I would like to present you the case of debt capital पीछे जाइएगा debt capital पीछे so we did a study just taking the case of G61 में जो गवर्नमेंट हाउसिंग है हमने ये स्टडी की कि अगर इसको हम हाई राइज में कन्वर्ट कर दें तो और स्टडी finding suggests that it will generate 52 billion rupees revenue just again I think of high rise very loosely used but it's probably mid rise we're really not talking about wow next years and then in the rethinking stage we are also proposing the car use policy अभी जो हमारे पास कार जो है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है देयर इज फ्री पार्किंग प्लीज बता दें जो सीडीए के साथ हमने किया है सर हमने एक पाइड जो है वो सीडीए के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं हमने एक कार पार्किंग फ्री पॉलिसी डिवाइस की है जिसमें हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी कमर्शियल एरियाज हैं वहां पे कुछ ना कुछ कार फ्री होनी चाहिए पार्किंग के लिए उसके 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं एक ऑब्जेक्टिव ये है कि थोड़ी सी आपके पास जो कंजेशन है वो कम हो जाएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे प्लस जो आपके पास जो कार की सब्सिडी है वो कम हो जाएगी नेक्स्ट आइएगा एंड नेक्स्ट थीम इज इंटरनेट इज अ बेसिक राइट करंटली एंड व्हाट वी आर सजेस्टिंग खास तौर पे हमें टीचिंग में बड़ा प्रॉब्लम आता है जी जो स्टूडेंट मुफस्सल एरिया में उनके पास इंटरनेट बहुत खराब होता है सेकेंडली इंटरनेट इज वेरी एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स So internet for all, highways to हम बहुत बना रहे हैं, but internet we're not making. Internet I think will require no more than a few billion rupees to do, and the telephone companies are ready to do it, provided you allow them to spare. काफी हमने कहा. Next sir, street vending. Street vending को हम ले रहे हैं as a employment generation activity. So there is large street economy operating in Pakistan. Around 1.2% of labor force employed in the street vending, and it contributes more than 6 billion rupees in the economy. But the street vending is financially excluded and without work without legal protection. Next, जो action points हम इसमें recommend कर रहे हैं सर वही है provide legal protection to the street vending at municipal level. Promote financial inclusion, formalize their income, and provide space for women to do street vending. This is like Secretary साहब ने कहा ना जी थाईलैंड में कितने खोखे न्यूयॉर्क में there are 100,000
खोखा लंदन में खोखा एक लंचन खोखा तो ये सेम कि उसके की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत जनरेट हो जाएगी and it generate very quickly providing the effect. Again, sir, if we look at the agriculture market, हमारे पास यहाँ पे भी रेगुलेशन का बहुत सीरियस इशू है. यहाँ पे भी लाइसेंस स्टार्ट चलता है. अगर हम शुगर इंडस्ट्री देखें, अगर हम जो सीड सर्टिफिकेशन है उसको देखें, SCRD जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है. It takes around 3 to 4 years to get certification. तो उसको सिंप्लीफाई होने की जरूरत है. And the most important is subsidies, input subsidies, subsidies on water and fertilizer. हमने सर इसमें एक वर्क किया है फाइव में, जहाँ पे हमने ये चेक किया है कि जो बीट में सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर पे, क्या उसका जो एक्चुअल फार्मर है उसको कितना इम्पैक्ट आ रहा है. वो जस्ट 50 रुपीज है सर, जस्ट 15 रुपीज. नेक्स्ट आइएगा. सो व्हाट वी आर नेक्स्ट वीडियो, what we are suggesting here is that we should invest in plant and animal breeding technologies, promote branding and labeling in input-output marketing, and withdraw subsidies on inputs, credit facility to install processing units. क्योंकि हम अभी भी जो हमारी एक्सपोर्ट है वो प्रोसेस नहीं होती है, हम बहुत वैल्यू एडिशन की उसमें गुंजाइश है जो हम कर सकते हैं. And remove license charge in sugar industry. The most important is the commodity market. We need to develop the commodity market जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है. इस पे जी हमने एक बना लिया पूरा मैनुअल प्रपोजल फॉर कमोडिटी मार्केट, वो भी अभी फाइनलाइज हो रहा है. इंशाल्लाह हैव इट विद यू. आई थिंक कमोडिटीज मार्केट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ actually be a forward market, a spot market, a futures market, and that can be very easily done. I would suggest that Faisalabad या बड़ा ऐसी जगह उसको लोकेट करें वहाँ जहाँ के hub of the agricultural market, and be an innovation in the agricultural market can be done very very बड़े अच्छे आइडियाज आ रहे हैं और actually PIDE is an excellent institution. मेरी सजेशन होगी लाइब्रेरी ऑलरेडी हुआ भी होगा. अक्सर ये जितनी आप बातें जैसे कह रहे हैं एग्रीकल्चर में, अब ये अक्सर होती हैं, बिल्कुल करेक्ट बड़ी, लेकिन फिर आप डेफिनेटली इसको पहले जो आपके एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिन्होंने काम किया और बहुत वजूहात से नहीं हो सका, ये सारी बातें बहुत वजूहात से नहीं हो सकी, उनके साथ एक और ऐसा फिल्टर कर लें, देन जो आपका डॉक्यूमेंट निकलेगा ना वो होगा कि इट विल बी यानी आपका तो एक अच्छा बैकग्राउंड है बड़े प्रैक्टिशनर्स के साथ इंटरैक्ट करके निकलेगा, वो ज्यादा गुड आइडिया. Surely sir, we will perform that feasibility check. वो काइंड के साथ इंटरैक्ट. अच्छा, coming to exports. तो अगर एक्सपोर्ट्स में देखें तो हमारे पास 4 या 5 मेन चैलेंजेस हैं. सबसे पहला जो चैलेंज है वो टैक्सेशन है, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. हमारे साथ जो अप्लाइड टैरिफ रेट हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं. ये 2019 की फिगर है, टैक्स 8.6%. अगर हम इसको कंपेयर करें तो श्रीलंका है जिसका सिर्फ हमसे ज्यादा है, बाकी सबका हमसे कम अप्लाइड है, बराबर ही है ऑलमोस्ट. नेक्स्ट सेकंड सा जो चैलेंज एक्सपोर्टर फेस कर रहे हैं वो है ह्यूमन कैपिटल में. देयर इज अ मिसमैच बिटवीन स्किल रिक्वायर्ड एंड स्किल आवर इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडिंग. एंड द थर्ड चैलेंज इज पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, एंड देन वी हैव एचआरओ कल्चर एंड सच रेगुलेशंस. द मोस्ट इंपोर्टेंट इज अनकंपैटिटिव एनर्जी टैरिफ. जो हमारे पास एनर्जी टैरिफ हैं वो अनकंपैटिटिव है रीजनल इकोनॉमीज के मुकाबले में. दैट्स व्हाई द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है और हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपैटिटिव नहीं रहता है. इसमें सर जो एक्शन पॉइंट्स हम सजेस्ट कर रहे हैं वो यही है कि सिंप्लीफाइड टैक्सेशन रेजिम, रिमूव क्रॉस सब्सिडाइजेशन और एनर्जी टैरिफ. अभी ये हो रहा है कि हम सब्सिडाइज कर रहे हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर को एट द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजर. एंड टाइम बाउंड है जो है वो सब्सिडीज होनी चाहिए. प्रोटेक्शन पॉलिसीज जो है उनमें एक सनसेट क्लास होनी चाहिए और वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए कि अगर कोई इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है ओनली देन वी कैन गिव देम प्रोटेक्शंस. एंड टू ओवरकम ह्यूमन कैपिटल इश्यूज, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उनको अलाइन करना चाहिए विद इंडस्ट्रियल नीड्स. एंड आई थिंक गवर्नमेंट कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल हियर. एंड the most important is we need some policy consistency, as the honorable minister you already stressed this point कि policy consistency is the key. उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है. इसमें सर हमने एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे सेक्टर हाईलाइट किया है, सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में फ्रीलांसिंग जो है इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जिसको हम टैप कर सकते हैं अगर हम उसको राइट की एक्सप्लोर करें.
اس میں ایک جو ہم نے نئی چیز ایڈ کی ہے وہ ہے اسپورٹس مارکیٹ. ہمارے پاس جو ہے وہ اسپورٹس مارکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, بلکہ دنیا میں یہ ملٹی بلینس کی مارکیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسپورٹس انڈسٹری ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے, اور وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں انگیج نہیں ہوتی ہے. اگر جب ہم نے ان سے بات کی ہے جیسے پاور اسپورٹ والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے لیگز یا اپنے اسپورٹس ایونٹس یہاں نہیں کرتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ریگولیشن انوالو ہیں, ریڈ ٹیپ انوالو ہے, اور کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی ہے. سو ہمارا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ یوتھ انمپلائمنٹ ہے, اسپورٹس کین بی گڈ انیشیٹو کہ جس میں ہم ان کو امپلائی بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایکشن پوائنٹس ہم جو اسٹریس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انکریج دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو آرگنائز اسپورٹس ایونٹ, remove bureaucratic hurdles. Public private partnership جو ہے وہ ہو سکتی ہے اسپورٹس کلب کو پروموٹ کرنے کے لیے. اس میں ایک سیکنڈ, اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جی, ہمارے پاس اسٹیڈیمس ہے جیسے جنا اسٹیڈیم ہے, ہمارے پاس یہ بھی ہے جیسے کہ آپ کا کنونشن سینٹر ہے, ہمارے پاس چائنا سینٹر ہے. What we don't have is a regulatory or a regime to hire. For example, ہم کانفرنس کراتے ہیں, کانفرنس میں ہم نے ایک دفعہ کوشش کی کنونشن سینٹر میں کرنے کی, اس کی پرائس از وے ہائر دین سرینا, so that's why everybody goes to Serena. مجھے سمجھ نہیں آتی کنونشن سینٹر وائز اٹس سو ڈیفیکلٹ. چائنا جو سینٹر ہے وہ بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو the CB اور the regulatory agency price these things out the market. کوئی اسپورٹس نہیں ہو سکتی بیکاز وہ پرائسنگ ریجیم ایسے بنا رہے ہیں, اور خاص طور پہ میں تو کہتا ہوں اسپورٹس بے شک مفت دیں بیکاز why the hell are we trying to keep these vacant? Gaddafi Stadium is probably the only thing older than India, اور وہ بھی سارا رینٹ نہیں ہوتا کیونکہ کوئی رینٹ ہی نہیں کر سکتا. کوئی کشتی کرانی ہو آپ نہیں کر سکتے. ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کی اس وقت اسٹاک مارکیٹ ویلیو 10 بلین. ٹھیک ہے آگے. میرا خیال یہاں پہ ہمارے یہ ہمارے لاسٹ سمری ہے وہ ریپیٹ ہو گئی سر. یہی سر ہماری ایکسپیکٹیشن. آگے تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وائس چانسلر پائڈ کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے نہایت محنت کے ساتھ 1 ایئر گروتھ اسٹریٹجی کے اوپر کام کیا ہے. آج پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہے, اور ہم سب کا فرض ہے کہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں ان کے پیش نظر ہم سب مل کر ایسے سلوشنز تلاش کریں جس سے پاکستان کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکے, اور پاکستان کی معیشت کو دائمی گروتھ کے راستے پہ ڈالا جا سکے. ہمارے 75 سال کی تاریخ سے ہمیں جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی پالیسیز کی کمی نہیں رہی. پالیسیز ہم نے دنیا کے مقابلے میں شاندار بنائی ہیں, لیکن ہم نے مار کھائی ہے عمل درآمد میں, امپلیمنٹیشن میں. اور اس کی بڑی وجہ ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ جس میں عدم استحکام, اور اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پالیسیز کا عدم تسلسل. کسی بھی پالیسی کو کامیاب ہونے کے لیے کم از کم 10 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. آپ جو بھی کامیاب ممالک ہیں, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, ملیشیا ہے, سنگاپور ہے, چائنا ہے, ہمارے ہمسایہ ممالک میں انڈیا, بنگلہ دیش ہیں, ترکی ہے, مڈل ایسٹ کی جو گلف اسٹیٹس ہیں, کسی بھی کامیاب ملک کو دیکھیں اس میں کم از کم 10 سال کے لیے پالیسیز کا تسلسل برقرار رہا ہے. اور اسی کے نتیجے میں وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی نے جڑیں پکڑی اور انسٹیٹیوشنلائز ہوئی, اور انہوں نے ایک مستقل گروتھ پہ ان ممالک کو ڈالا. لیکن جب ہم 2 سال 3 سال کے بعد اپنے ملک میں پالیسیز کو ترک کر دیتے ہیں یا ان کو ایبنڈن کر دیتے ہیں یا ریورس کر دیتے ہیں, تو اس سے جو ملک کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. نہ صرف یہ کہ ہماری انسٹیٹیوشنل صلاحیت ان پالیسیز کی نہیں مضبوط ہو سکتی, بلکہ ہمارے ملک کی جو ساکھ ہے اپنے انویسٹرز کی روشنی میں اور بین الاقوامی انویسٹرز کی روشنی میں وہ بہت متاثر ہوتی ہے. اور اسی سے جڑا ہوا مسئلہ, جب آپ انسٹیبلٹی لائیں گے تو رینٹ سیکنگ بیہیویئر آتا ہے, اور رینٹ سیکنگ بیہیویئر جو ہے وہ گورننس میں کبھی پائیدار
مضبوط بنیاد نہیں پیدا ہونے دے گا. تو اسی لیے ہماری حکومت جو کہ آخری سال میں آئی ہے, ہمارے پاس 1 سال کی ٹرم ہے, اور ہم اس 1 سال کے اندر جو چیلنج اپنے سامنے سمجھتے ہیں وہ 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے جس میں ہمیں پاکستان ملا, اور جو کرائسس ہمیں ملا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ 1 اپریل کو ہماری حکومت آنے سے 10 دن پہلے پاکستان میں وزارت خزانہ نے اعلان کر دیا تھا کہ لاسٹ کوارٹر ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے دیر ول بی زیرو ریلیز, جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اپریل کو خزانہ خالی ہو چکا. اور یہ خزانہ خالی اس لیے ہوا تھا کہ غیر ذمہ دارانہ فیصلے کیے گئے. جب دنیا میں تیل کی قیمتیں اور زرعی اجناس کی قیمتیں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بڑھ رہی تھیں, تو ہمارے ہاں ہم نے سیاسی بنیادوں پر ان چیزوں کو سستا کیا جس سے خسارہ بے قابو ہوا, اور وہ خسارہ ملک کے سارے وسائل کو نگل گیا. اور تقریباً اپریل کے اختتام تک جو ہمارے معیشت دان ہیں اور دنیا کے معیشت دان ہیں وہ یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ پاکستان کتنے ہفتے اور نکالے گا, پاکستان سری لنکا بننے میں کتنا وقت اور لے گا. لیکن آج الحمدللہ کوئی یہ نہیں بات کر رہا کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں یا ایشیا میں دوسرا سری لنکا بننے جا رہا ہے. الحمدللہ وہ خطرہ جو ہے وہ ٹال دیا گیا ہے. اور وہ خطرہ ٹالنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک براڈ بیسڈ کولیشن گورنمنٹ تھی جس نے وہ بہادرانہ فیصلے کیے, وہ ایسے ان پاپولر فیصلے کیے جو ملکی معیشت کے لیے ناگزیر تھے لیکن سیاسی ساکھ کے لیے بہت مضر تھے. تو پولیٹیکل کیپٹل کو برن کر کے جو ملک کا کیپٹل ہے اس کو بچایا گیا, اور آج اس کے نتائج الحمدللہ ہمارے سامنے ہیں کہ بین الاقوامی برادری دوبارہ پاکستان کے ساتھ جوڑ رہی ہے. پاکستان کا IMF کا پروگرام دوبارہ ٹریک پہ آ چکا ہے, روپیہ جو ہے وہ دوبارہ اپنی پوزیشن کو گین کر رہا ہے, اور اس کی جو ایک اسپیکولیٹو رن تھا اس کے اوپر اس وجہ سے کہ شاید خدا نہ خواستہ پاکستان کی معیشت لڑکنے والی ہے, وہ صورتحال اس کی تبدیل ہو چکی ہے. تو جہاں یہ استحکام پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کنسالیڈیٹ کریں, اور اس کا قطعاً ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم دوبارہ غیر ذمہ دارانہ فیصلوں کی طرف چلے جائیں. ہمیں ذمہ داری کے ساتھ ملک کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے اسے کنسالیڈیٹ کرنا ہے, اور اس کے جو بنیادی ڈرائیورز ہیں وہ پاکستان کے لیے 4 ہیں. ہم کس طرح ٹیکس ریونیو کو موبلائز کرتے ہیں. آج بھی ہمارا شمار دنیا میں کم سے کم ٹیکس ادا کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے. جو ممالک صحت مند معیشت رکھتے ہیں وہاں پہ ٹیکس ٹو GDP ریشیو 18 سے 20% کے رینج میں ہے, اور ہم 11% کے لگ بھگ ہیں. ہمیں سب کو مل کر ملک کے خزانے میں ٹیکس زیادہ سے زیادہ ادا کرنا ہے, کیونکہ ٹیکس ہوگا اس سے وسائل پیدا ہوں گے, اس سے تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر, ملک کے منصوبے, توانائی کے منصوبے وہ بن سکیں گے, ہم ترقی کریں گے. دوسری ہماری 75 سال کی سب سے بڑی ناکامی پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے ماڈل پہ نہ لانا ہے. جس بھی ملک نے ترقی کی ہے اس نے ایکسپورٹس کو بنیادی ڈرائیور بنایا تھا. ہم گروتھ پہ جاتے ہیں, ڈیمانڈ بڑھتی ہے, امپورٹ ہوتی ہے, ڈالر کنزیوم کرنے کی ہماری بھوک بڑھتی ہے معیشت کی, لیکن ڈالر کمانے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوتا, اور ہم پھر پھنس جاتے ہیں, پھر کریش کر جاتے ہیں. تو جب تک ہم پاکستان کو ایک لیپ فراگ نہیں کریں گے, کم از کم ایمبیشس ٹارگٹ کے ساتھ ایکسپورٹ کو ایک نیا معاشی کہیں نہیں بنائیں گے اس ملک کا, کہ ہر شخص چاہے وہ کتنا چھوٹا کاروبار کر رہا ہو وہ اپنی مارکیٹ کے لیے نہ بیچے, وہ ایکسپورٹ مارکیٹ کو آئی کرے. اب ڈیجیٹل ریولوشن نے چھوٹے سے چھوٹے بزنس مین کو بھی یہ امکان دے دیا ہے کہ وہ گلوبل مارکیٹس کو سرو کر سکتا ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم SME سیکٹر کو خاص طور پہ ایک ڈرائیور آف گروتھ بھی دیکھیں اور ڈرائیور آف ایکسپورٹس بھی دیکھیں, تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کس قدر جلدی $100 ارب سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے $100 بلین ایکسپورٹ کو کراس کر لیا
تو پھر ایک ریجنریٹو کیپیسٹی ہماری آ جائے گی، وہ پھر 100 سے 200 اور 200 سے 300 ارب ڈالر جانے میں شاید ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو ہمارا جو ابھی کریٹیکل فگر ہے وہ یہ ہے کہ ہم 30 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کو کیسے تھریش ہولڈ کو کراس کریں گے، اور یہ فاصلہ کیا ہم 5 سالوں میں کریں گے یا 10 سالوں میں کریں گے، اس کے اوپر ہمارے مستقبل کا سارا دارومدار ہے. تیسری چیز فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. پاکستان بدقسمتی سے ان ممالک میں شامل ہے کہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ایکسپورٹ کے ساتھ بڑا بنیادی تعلق ہے، کیونکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ٹیلنٹ لاتی ہے، ٹیکنالوجی لاتی ہے، انویسٹمنٹ لاتی ہے، ملک کے پیداواری ڈھانچے کو عالمی تقاضوں کے مطابق بناتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس ملک کو گلوبل سپلائی چین سے کنیکٹ کرنے کا پل کا کام کرتی ہے. اگر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس سے ایک جو انڈر ڈیولپڈ سیکٹر ہے وہ تیزی کے ساتھ ابھرتا ہے، اور اس سے پھر بینچ مارک لگنے کے ساتھ اس کی لوکل کیپیسٹی میں ایک بہت تیزی سے ترقی ہوتی ہے. اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجئے کہ ایک ڈائیو جب آئی، موٹر وے بنی اور اس کے اوپر بس سروس ڈائیو کی شروع ہوئی، تو اس نے پاکستان کی پوری بس انڈسٹری کا بینچ مارک بدل دیا. اور وہ ڈائیو کی چند بسیں تھیں، لیکن اس کے مقابلے میں پھر کتنی آج سینکڑوں بسیں اسی سٹینڈرڈ کے اوپر وہ بن گئی ہیں. اسی طرح ڈیری سیکٹر کے اندر ایک ملٹی نیشنل کی انویسٹمنٹ آئی، آج اپنی کتنی ڈیری کمپنیز بن چکی ہیں، ڈیری سیکٹر بدل گیا ہے. اسی طرح فرٹیلائزر میں پہلے ایک ایف ڈی آئی آئی، لیکن ایگزون نے اینگرو نے اس وقت فرٹیلائزر پلانٹ لگایا، لیکن پھر ہمارے اپنے کتنے فرٹیلائزر پلانٹ لگے، اس سے ہماری ہیومن ریسورس تیار ہوئی، نو ہاؤ آیا. اسی طرح ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں بدقسمتی سے ہم کوئی انویسٹمنٹ باہر سے نہیں لا سکے، اور وہ اب ایک چیلنج ہے کہ اگر ہم اسے لائیں تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بھی تیزی کے ساتھ بین الاقوامی مارکیٹس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکتا ہے. اور اسی سے جڑا ہوا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی کمپنیز کو بھی ملٹی نیشنل نہیں بننے دیا، اور جو ہمارے کامیاب کاروبار ہیں نہ وہ برانڈ بنا سکے ہیں نہ وہ گلوبل ہو سکے ہیں اپنے آپریشن میں. ہمارے اپنے خطے میں دیکھیے ہمارے ہمسایہ ممالک سے کتنی کمپنی ہیں جو آج ملٹی نیشنل بن چکی ہیں. تو آج کی گلوبل اکانومی میں کامیابی تبھی ہے کہ جب آپ گلوبل نیٹ ورکس کریں، گلوبل سپلائی چینز میں جائیں، اور ہمارے جو نئے ایمرجنگ برانڈز ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں کہ وہ دنیا میں جا کر زیادہ سے زیادہ مارکیٹس کو آکیپائی کریں. تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ ایکسپورٹ کے ساتھ جڑا ہوا یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ہمارے اپنے جو انٹرپرائزز ہیں ہم ان کو کس قدر تیزی کے ساتھ گلوبل ریچ کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں، جس سے ہم انٹیگریٹ کریں گلوبل اکانومی میں اور ان اپرچونٹیز کو ہارنس کریں. فورتھ فیکٹر ہمارا ریمیٹنس ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ابھی تک بڑا سہارا دیا ہوا ہے، اور اس میں ابھی بھی بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہم ریمیٹنس کو مزید کیسے فروغ دے سکتے ہیں اور اس کو وائٹ چینل کے اندر کیسے لے کر آ سکتے ہیں جس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر پہ بہتر اثر ہو. تو یہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ایسٹس کی یا ریسورس کی سائڈ پہ ہیں. لیکن دوسری طرف اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے ایکسپینڈیچر کو بھی دیکھیں کہ ہمیں کہاں سے مار پڑ رہی ہے. ہماری جو فیوچر ہے اس کا بڑا دار و مدار ہماری ڈیٹ سروسنگ جو اس وقت سب سے بڑا ہول ہو گیا ہے. اب اگر آپ کے پاس ایف بی آر اس سال 7,000 یا 7,200 ارب روپیہ ٹیکس جمع کرے گا تو اس میں سے صوبوں کا حصہ نکال کے وفاقی حکومت کے پاس صرف 3,000 ارب کے قریب رہ جائے گا، اور اس میں نان ٹیکس ریونیو تقریباً مزید 2,000 ارب آئے گا. تو 5,000 ارب جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے پورا، اس میں سے 4,000 ارب ڈیٹ سروسنگ کو چلا جائے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو حکومت چلانے کا خرچہ ہے 550 ارب کا، وہ اگر آپ نکال دیں تو ہم زیرو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں بچتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے 700 ارب کے لیے، ڈیفینس کے 1,500 ارب کے لیے، جو باقی ہمارے تمام اخراجات ہیں پینشنز کے لیے جو تقریباً 530 ارب روپے ہیں، تقریباً 11 یا 1,200 ارب روپیہ ہمیں گرانٹس دینی ہے صوبوں کو یا سبسڈی یا اس کو خسارے والے
جو ہمارے ادارے ہیں ان کو مدد دینی ہے، اور تقریباً 700 ارب ہم نے سبسڈی دینی ہے۔ یہ سب جو اخراجات ہیں یہ سب ادھار پہ چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج 4000 ارب کا ہمارا بوجھ ہے یہ مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ ہم اتنے وسائل پیدا نہیں کر رہے کہ اپنی ڈیولپمنٹ کو اور اپنے دفاع کو بھی سسٹین کر سکیں۔ تو یہ صورتحال انسسٹینیبل ہو چکی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے اس کو ٹھیک کرنا کہ جب ہم ایک نیشنل کنسنسس کریں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، اور ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی یا کچھ ایک روڈ میپ ہو جس پر کوئی پولیٹیکل چینج ملک کی اکنامک ڈائریکشن کو چینج نہ کرے، اور ان بنیادی پلرز کو ہم مضبوط کریں جس سے پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو، ہمارے اخراجات قابو میں آئیں، جیسے میں نے ڈیٹ سروسنگ کی بات کی۔ اس کے بعد دوسرا بڑا ہول ہماری اکانومی میں سرکولر ڈیٹ کا ہے کہ جو بے قابو ہوتا جا رہا ہے، جس کا تعلق ہمارے انرجی سیکٹر کے ریفارم سے ہے کہ ہم بجلی جو پیدا کرتے ہیں اس پہ جو ہماری لاگت آتی ہے اسے ہم ریکور کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ 70%، 60% بجلی چوری ہوتی ہے، اور وہ حکومت خیرات میں بجلی پیدا کر رہی ہے، اس کو ریکور نہیں کر سکتی۔ لیکن جب ریکور نہیں کر سکتی تو وہ خسارہ کون پہ ادا کرے گا؟ وہ خسارہ وہ لوگ ادا کر رہے ہیں کہ جو بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، یا دیگر لوگ جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ ان لوگوں کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں جو چوری کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم اس چوری کو الاؤ کر سکتے ہیں؟ یہ گورننس کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کو ہم نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ اسی طرح تقریباً $2 ارب سالانہ ہمیں اسٹیٹ انٹرپرائزز کا خرچہ پڑ رہا ہے، جو کہ خسارے کے ادارے ہیں، چاہے وہ PIA ہے، چاہے وہ ریلویز ہے، چاہے وہ اسٹیل مل ہے، چاہے وہ دیگر وہ ادارے ہیں کہ جو کمرشل ادارے ہیں، جو حکومت انہیں چلانے میں مسلسل ناکام ہو رہی ہے، اور وہ ہم نے سیاسی بنیادوں پر یا کسی پریشر کے اوپر ان کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور PIA کی مثال لے لیجیے کہ وہاں تقریباً 16,000 امپلائی ہیں، لیکن ان 16,000 امپلائیز کو روزگار دینے کے لیے تقریباً ہم سالانہ 30 سے 40 ارب روپے سے زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ یہ بات سسٹینیبل نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا جو خسارہ ہے اس کو کتنی حد تک برداشت کریں گے جبکہ آپ کے پاس اپنے ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ 2018 میں جب میں نے یہ منسٹری چھوڑی تو 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا۔ آج جب ہم 4 سال بعد واپس آئے ہیں تو 550 ارب رہ گیا تھا، اور اب ہم نے اگلے سال کے لیے اسے 700 ارب رکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جس ملک کی 2/3 آبادی نوجوان ہے اور آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے تو انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز کو کیسے آپ حل کریں گے؟ تو یہ بڑی ہمارے سامنے آج مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں مختلف ملکوں نے انہیں حل کیا ہے۔ ان کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے، ان کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے، ان کے لیے کنٹینیوٹی آف پالیسیز چاہیے، اور ان کے لیے ایک براڈ بیسڈ کنسنسس چاہیے سوسائٹی کے اندر کہ ہمارے سارے اسٹیک ہولڈرز اس بات پر اب متفق ہو جائیں کہ ہمارے ملک کا مستقبل صرف اور صرف ہماری مضبوط معیشت کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور ایک مضبوط معاشی پالیسی اگر ایویڈنس بیسڈ ہو، ریسرچ بیسڈ ہو، تو اس میں ویسٹ کا امکان کم ہوتا ہے اور اس کے کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے PIDE جو ریسرچ کر رہا ہے اس کو ہم بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس جو ہے وہ ہمیں مستقبل میں ایویڈنس بیسڈ پالیسیز کے لیے ایسی قابل قدر ان پٹ دے گا جس سے کہ ہم وہ فیصلے کریں اس ملک میں جو اس ملک کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹلی استعمال کرنے کا باعث بنے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کی اس ٹیم کو مبارکباد، بہت شکریہ۔ Thank you very much, Minister Sir. Thank you all for joining.